ki nga xam ne mooy Bakary Ba nekk ci moom it diaspora bi moom itam doon doomi ñaani ja xëy na dinañ ko jël moom itam ci bu mu jokko gi ponk yi nga xam ne dëxëñ nañ ko fas yéene ko waxtaanee bokk na ci lu jëm ci diaspora club bi ëmpale woon leen ni ay bés bu jàll am na coow lu jugoon ci lu jëm rek ci ab mbir buñ bëggoon a samp foofu ca ñaani ja ak itam lu jëmaat ci diaspora bi ba tey lu jëm ci li nga xam ne mooy koppar wala gi nga xam ne dugal nañ ko ci 2024 yooyu bokk na ci nga xam ne bëgg nañ ko waxtaanee itam waaye loolu ci comment segment bi la suñu main topic tey mu ngi jëm rek ci coow li nga xam ne moo dox ci diggante diaspora club bi ak nguurug réew mi su ko defee nag wax ji balaa muy bëri ñu nuyu suñu gan gi bàyyi ko mu nuyoog ñi nga xam ne ñooy seetaan Eyeafrica TV di honorable Amadou Camara di jàmbur bu ñaari ja honorable ñu ngi lay nuyu di kontaan bu baax tey ni ñu fekk see fii ci suñu réew ci waxtu bi. waaw jërëjëf asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp képp ko xam ne yaa ngi déglu ak suma xarit yoo xam ne dama leen day gis léegi yow léegi su may seetaan Eyeafrica suñu réew ak yeneen programme yi tamit maa ngi nuyu ñëpp daal nekk na ma kontaante bu baax pour nekk fii te maa leen jaajëfal lii mooy liggéey réew lii mooy tamit bokk ci réew boo déggee dara owal nit ñi ñu ñëw toog waxtaan ñu waxtaanee rek macha allah ku nekk dafay xam ne man lii mooy suma taxawaay si lii ak tamit lii ak lii moo xew den ku nekk daal wax ci lu mu xalaat ak nu mu gisee mbir mi waaw. jërëjëf gar bi ñu ngi nuyu suñ followers yi on Eyeafrica TV ñu ngi leen a wax ne we are back again for another session of our suñu réew programme comme niñ ko dee waxee waxtaan la pour on issues yoo xam ne ñoo affect suñu réew mi ñu mun a mayante xel ñu joxante some advice and learn from each other so man I am glad to be back. Thank you for having me. asalaamaaleykum ñu ngeen nuyu ñëpp kontaan delluwaat si dalal suñu gan bi di nuyu suñu booda si yëpp ñu fi teew ñu fi nekka di nuyu ñu nga xam ne ñooñu dee déglu home and abroad di leen sant especially yéen tamit Eyeafrica top to bottom jërëjëf it's a pleasure. ni di am mbégte bu baax a baax dellu siwaat fii si suñu réew di nuyu seetaankat yi soppe programme bi fu waay mën a ne di dalal suñ gan honorable Amadou Camara jaar fa tam nuyu suma naataangoo yi nga am ne mooy brother Sekou Dieng Mr Bojang Mamadi Kurang ak yow mi sa boppa nga am ne yaay host programme bi la sant bu baax a baax jërëjëf Mr Kurang. jërëjëf Garame thank you very much di nuyu suñ gan bi honorable Camara ak members of the panel di nuyu tam suñ déglukat yi audience yi di leen wax jërëjëf. thank you mi ngoog di ñu ñëw ci mbir mi rek di nuyu tamit ki nga xam ne mooy Bakary Ba moom tamit mi ngi ci line bi jamono ji di déglu fu ñu koy njëkkee rek honorable comme ni ko waxee rek ci ay bés ci ginnaaw coow li comme bari na ci lu jëm ci diaspora club bi muy am benn kuréel boo xam ne bii ci réew lañ nekk doomi réew mi amoon project wala am benn project boo xam ne government bi daf ko approuvé woon ngir ñu samp li nga xam ne mooy ab maternity ward ci sa constituency muy ñaani jawaay fi nga xam ne sax mooy Thiamène ñu demaat ba ci yàgg ñoom according to them ñu gis ne government bi dafa revoke li nga xam ne mooy approval letter bu mu leen joxoon pour ñu go ahead ci seen project boobu li nga xam ne nag mooy excuse yi government bi joxe ci lu tax mu revoke kii bi nag mooy dañ am ñi leen jàppale ngir ñu mën a rénover di entire fi nga xam ne mooy
health center bi nekk Thiamène coow li bëri na nag Diaspora club bi ñoom seen spokesperson bi press conference bu mu def nag ñoom dinaay nañ loolu li ñu wax mooy mbiri politique kese dafa am ku dox ci am na tuuma yu ci jóg tudd nañ ci Sidi Ndiaye tudd nañ la ci yow xëy na dinañ la bàyyi nga ñëw sax first of all ñëw nettali ñu ndax mosoon ngaa yëg lu jëm ci that project balaa ñuy ñëw ci approval ak mbiru reform bi ak yooyu. waaw jërëjëf kontaan naa trop am tamit lii maa ngi ko xoolee ne nekkul problème te su fekkee ne problème la ñoom ñoo ko def problème because man mi as sitting MP for Ñaanija musuma yëg lii nu ma ko yëgee mooy ne xam naa ne suñu lopitaan bi dafa am problème waaye nekkul ne dafa am problème boo xam ne fu mu nekk nii nit ñi nekkuñ di fajoo foofu jigéen ñi nekkuñ di wasin foofu ak yu mel noonu loolu yëpp mu ngi am foofu soo soxlee garab tey da ngay dem foofu fekkee sax garab amul foofu da ngay dem gis docteur yi ak yu mel noonu jigéen bu biiree da ngay dem foofu ñu bindal la sa kay su fekkee da nga war a wasin foofu ngay wasinee tamit ñu dimbale la su fekkee mënuñ laa dimbale foofu ñu rifaara mooy rifaara Farafeñe maa ñu rifaara Bansang so mbir mi noonu la nekk di doxee ni time bi waaye wax dëgg ne yàlla lopitaan bi moom dafa soxla ndimbal because lopitaan bi even boo bàyyee xoo xel sa adjournment debate or even any opportunity moo am pour wax even in parliament dama ko dee mention te nekk na mbir moo xam ne ñun waa Ñaanija yëpp soxla nañ ko te lopitaan bi nekkul ne Thiamène kese moo ko moom lopitaan Ñaanija la man foofu laa ko fekka te keneen tamit foofu la ko fekka so mbir mi nu mu ñëwee mooy soo fàttaliku su ma fàttalikuwee like sometimes in November dama receive a call from Ministry of Health ne ñu ne ma ne National Social Protection Secretariat dañu am additional funding ne through the African Development Bank dañ bëgg a renovate entirely refurbish add new structures def all the facilities there pour Thiamène Health Center because dem naa ci yu bëri si Ministry of Health dem naa ci yu bëri even at the level of the presidency man ak Deputy Speaker Honorable Sidi SK Ndiaye def nañ si yu bëri daal waaw balaa boobu nag dañu amoon ay problème foofu dafa lakkoon mooy staff quotas yi dañ lakkoon courant bi yàqu ak yu mel noonu so mu ngi mel ni man suma boppa jëf naa ci ay jéego pour gis ne ay lamp tàkk na foofu Deputy Speaker tamit di same thing Ñaanija Diaspora Association tamit ñoom tamit dégg naa ne def nañ foofu dara pour gis ne ay courant bi mën a tàkk foofu because fu mu nekk ni foofu amagul courant solar system lañ nekk di use so bu booba xewee nag ma receive a call from Ministry of Health ne am nañ a project through National Social Protection Secretariat ne dañu war a renovate Thiamène Health Center ma ne loolu de moom macha allah xewal la because yàgg na di toppali so ma ne leen léegi nag naka la gars yi ñu ne ma léegi déglu ñu rek suñ paree rek we will get back to you dañ ñu seet naka la ñoo defee so ma toog ba around ending December ñu ooma ñu ne ma on the 3rd of January a team dafay dem foofu Thiamène Health Center ñu dem def total assessment ñu seet structure bi lan mooy problème bi lan moo fa manqué ak luñ fa war a yokka maa ne waaw loolu moom tamit neex na dégg dinaa ko wax suma gars yi yëpp mooy chief yi mooy deputy speaker mooy alcalde bi ak yeneen ñoo xam ne mooy ward council yi ak yu mel noonu léegi council yëpp dinaa leen ko wax ñun ñëpp ñu téye foofu pour ñun ñëpp ñu mun a waxtaan ñu xool nit ñi lañ soxla pour lopitaan Thiamène bi am léegi bu boobaa xewee nag ma joxee kibaaru bi ma joxee ko OIC bi mooy officer in charge ku nekk Thiamène Health Center foofu ma ne ko bés on the 3rd ñu ngi ñëw foofu pour def total assessment of the facility so bu boobaa nag ma xaar ba the following night mooy night of 29 ma gis a message in the Ñaanija platform mooy Ñaanija district association platform one Mamadou Thiam is coming to do a laying of foundation stone for a maternity ward in Thiamène Health Center ma ne waaw bii moom kañ la xew bi naka la xewee naka la ñëwee man musuma yëg li kenn musuma si junje sax waaye su ma fàttalikoo si gannaaw tuuti chief mosoon na ma xool mu ne ma man de Mamadou Thiam xooloon na ma de mu ne dafa am projet pour Thiamène Health Center ma ne ko man kenn mi yëguma loolu waaye ñun already secure nañ project through the National Social Protection Secretary ak Ministry of Health pour renovate facility bi yëpp waaw su fekkee ne lii tamit mu ngay ñëw foog naa ne dañ ko war a xool daal because man moo yëguma ci dara ci laa am so bu ma déggee ne ëllëg dafay dem lay foundation stone ma ne lii moom léegi moom
nit war na jóg de ñu seet lan mooy lii soo ma call OIC bi mu ne ma lii nekkul yëfi Mamadou Thiam lu mel noonu ay tubaab leen in fact seen blog yi yàgg nañ fi am nañ fi 2 years léegi ma ne ko ok su ma ñëwee fii blog yi ma dee gis fii dama teko ne sax arrêt ji ñoo ko def fi ñu ngi bëgg a defar seen fence bi mu ne ma déedéet ñoom ñoo ko moom ma ne ko ok kon xaaral ma call arrêt ji as far as yow moom yaa ngi fi rek yaa ngi represent arrêt ji bi yow postet yaa pour nga nekk njiit bi si lopitaan bi fii xaaral ma call le su ma call directeur bi mu expliqué ma mu ne ma in fact lii dafa nekk mbir moo xam ne man I was put in the picture bi ma ñëw si région bi fii ma ne ko ok you are put in the picture waaye man to be quite honest musuma koo yëg musuma ci xam dara waaye mu ne ma nag but I think to be quite honest with you there are some technicalities because when I received a call from the Ministry of Health on Friday, that's on the 3rd, I should be on the ground. A team is coming pour ñu def assessment health center bi ñu rénover ko refurbish ko ak yu mel noonu comme ça ma ko waxee rek so bu boobaa nag ma ne ko ok léegi xaaral ma call Ministry of Health tamit probably mun neen maa jóg moo set more lights on this matter so I follow it up ma call minister he was busy ma call the director of health service mooy Dr. Nyasi man tamit mu ne ma yes but honorable to be quite honest with you personally I will apologize because mu ne ma above all you are the chairperson of the select committee on health at the National Assembly. All these things have been happening and you are never put in the picture. But I think we will respond back to these people and see. But I am not interested in those things. I'm a politician and I want good for my people. But if things of this nature is happening in my constituency, da ngeen yàlla war ngeen ma ko yegal su fekkee ne sax ñi yegaloon ma joxuñ ma cër bi joxuñ ma respect bi yegal ma ko yéen war ngeen ma ko yegal waaye loolu yëpp amut may leen léegi daal this is your show you are the technician man I'm a politician you deal with it but wax dëgg ne yàlla man at the word go I will rather go with a project pour ñu defar lopitaan bi yëpp than go with a maternity ward ante lii nu mu ñëwee nii sax man du ma ko gisee nii nekkul ne kenn moo ko ñekk di ñëw def déedéet Mamadou Thiam mu ne moom moo koy ñëw def su ko mënee def fine waaye ñun nuñ xamee Mamadou Thiam xam ne Mamadou Thiam is a politicien mu xaar ba ma joxee kibaaru bii ne ñu ngay ñëw defar lopitaan bi moom mu topp mu ne dafay dem bil maternity ward foofu so bu ma ko followee noonu di following day I saw a communication in the media ne Ministry of Health through the Director of Health Service is cancelling the approval to construct a maternity ward at Chairman Health Center. So ma read the address bi I saw their Diaspora club ma ne lii moom jaxasoo na de message bu ma gis moom waru ci am mu ne mu ngay ñëw bil maternity ward with his partners Gambia Diaspora Association and whatever but waaye lii the official letter bu may gis in the media Gambia Diaspora Club US ma ne lii moom mbir mi moom nekk na xaw ma mbaxal la xaw ma naka laa koy mu ne waaye jaxasoo na man mii sax jaxasoo na ma waaye xam naa ne daal lu ci munti nekk message bu ma gis si ñaani jaar plateforme bi it does not go well with me because even government sax su fekkee ne dañoo indi project in ñaani jaar waxuma ne war nañ maa yegal whatever waaye buñ ma yegalut su ma demee ba yëg ko wax dëgg ne yegal la fu ma munti taxaw fu ma munti toog dinaa wax ne hey def ngeen mistake de joxu leen ma suma cër because I am the sitting member and maa ngi advocate lii every time so you understand waaye mbir mi nu mu ñëwee moom to be quite honest man as a sitting MP again as a politician ma ne Ministry of Health ñu ngay ñëw defar lopitaan bi keneen ñëw is but Mamadou Thiam is a political figure you understand moom moo is a UDP chairman in Chairman there and in fact is a UDP coordinator in Chairman there he even contested parliamentary election on the UDP ticket in Ñaanija lii nekk mbir moo xam ne dañ ko war a noppa soo façon kooku noonu soo demee ne bi nga ne yaa ngi indi lii moom mu jox topp mu ne damay def lii ak suma nit ñi wax dëgg ne yàlla as a politicien I feel that ni hey kii mu ngi maa jéem a sabotage because xam naa ne amul man bi amul kattan bi pour def lii waaye ñu ko munti def ne macha allah bu ma gisee leeta bi nag I take my time ma dem through Diaspora Club lu ñu def Gambia fii good things very laudable initiatives ma ne in fact in their motto they said no non partisan non political whatever ma ne déedéet su fekkee ne non partisan and non political not in Ñaanija because dañ ñëw foofu yusuñ kenn pour a political figure xam neen ko ndax xamuñ ko yow di ñoom ñoo war a seetal loolu daal you understand ak ci kaw loolu tamit ngeen ñëw yegalu leen ma yegalu leen MP yegalu leen alkali you understand even deputy speaker si boppam mu ne ma gars yi yegaluñ ma ne ko kon bii moom naka la naka ngay ñëwee si dëkki jàmbur rek këri jàmbur rek yaa ngi fa bëgg a tabax dara yegaluloo ko defuloo loolu moom rafetu ba ak dégg yàlla mun ne am nen nag mun neen def lu nekka mun neen cuus ku nekka ne ñu ngi bugg a def lii nii fii kenn amul ñoom moom seen xaalis ñoom ñoo xam nag fan lañ koy amee
te man diaspora dama leen jox cër bu baax because xam naa lu ñoo contribuer si réew mi fii waaye nu ñu ñëwee suma constituency mun nañ ko wax fii ba fu munti em nag boobu is a big political move suñu waxee ne they are not partisan they are not political well I don't know what is more political than going to my constituency you choose a political figure opposition political figure to me nga ne moo ngay jiital si lii so mbir mi nii la ñëwee daal so mbir mi dem na ñëw na daal man even at the word go balaa may xam ne ñii ñoo nekk si biir sax ma ne leen man I rather go with the total renovation of the facility than going with just a maternity ward because du loolu rek lañ soxla caameen problème foofu du maternity ward kese la right now suñ teg na mu mel nii suñ lab bi nekkul di fonction right now suñ buggee test ak yu mel noonu dañ leen de wax ne dem leen like Kawur oo nga dem Kuntawur pour nga mën a def sa normal pregnancy lifi nii like buñ buggee test sa blood bi ak yu mel noonu lu ñëw ak PMTCT so loolu yëpp amul foofu so loolu moo tax dañ soxla ndimbal trop te joytu naa ko ba am wax dëgg ne yàlla foog naa mbir mi mënul leer la su fekkee ne politique moom foofu ñoom ñoo fa ko dugal su fekkee ne tamit leneen moom foofu ñoom ñoo ko fa def man daal si suma gis-gis bu gàtt ak yu mel noonu mbir mi nii la ñëwee daal alright dinaa ñëwaat ci yow damay bàyyi panélistes ñoom tamit ay na ñu daagees li nga njëkk a wax Mr Dieng comme dégg nga tamit story bi nga xam ne di sitin kii nga xam membre ci parlement bi ci ñu nga xam ne moo fa taxawal ñaani ja moom wax na li nga xam ne moo xew so yow nan ngay jàngatee kàddu yi nga xam ne honorable Camara yëkkati na ko jërëjëf Garmi jërëjëf Mr Camara déglu naa ko attentively pour ma mun a derive something si lu moo wax waaye balaa ma tontu si lu mu wax dama ko bëgg a laaj rek moom as an MP he is already aware of challenges yu nekk ñaani ja chairman si hospital bi and admit na ne there are challenges right te gis na ñu ko bëgg a indi now regardless of who is involved moom lan moo ko ñor is it the welfare of the people of Chairman or moom his political capacity right because we are talking about a hospital in an area with a maternity ward that needs refurbishment. We are talking about women and children, right? Combined. Mom, right now, he's the chairperson of the National Assembly Select Committee for Health. And he's not just that this year. The previous term, he was a member of that Select Committee. There is no way he is not aware of the health concerns of the people in his constituency. Hamnako, full time. And I'm sure when certain stories are narrated to him, he would definitely know that there was a need for these adjustments to be done. So the excuse of using one Momodu charm, in quotation, one Momodu charm, already tells you that I'm a preemptive mind. Why didn't I go back to his own words? Mune, in November, he was informed that there is a funding for this Nyadija Chairman Hospital. The inauguration for this particular, the foundation laying for this particular development by the Diaspora Club was held on the 30th of December. And on the 31st, a letter was sent revoking the withdrawal. And funny enough, on the 30th, from clear sources, the Director of Health Services was present. Alkalis from different areas were present. And he was aware. They were present. Only for them to be told on the 31st of December, the approval has been withdrawn and that there is going to be feasibility studies done or started on the 3rd of January. Right? Because they felt now one Momodu charm, as he put it, is trying to hijack his political capital. Now my question to this honorable minister is, what is his priority? Honorable member. What is his priority for the people of Nyamen? To ensure that he safeguards his political interests or addresses the concerns
of the people of Yahya Jammeh. I have other questions for him because today is going to be a session of questions, but I really want him to tell the people. So you have 2 minutes pour tontu. Yeah. boo ko taamee nag indi ko problème nag waaye jërëjëf lu ma bëgg a clarifier ne mooy lu ñu lay wax ne director of the regional health director was there is a lie, false. Dafa ñëw waaye dafa ñëw pour clarifier leen ne there is a technical issue, loolu moo tax ñu mu ñëw, loolu moo ko indi foofu ne dafa teewee in a lane of the foundation stock is a complete lie. He was there to come and solve this technical issue. In fact bu mu ñëwee di wee di programme bi bu mu doon demee mu ngi mel ni ne su fekkee yaa ngi teggal lambu mu ngi mel ni ñu doon darkase waaye bu mu àggee rek ñu toon ko into xaw ma naka lañ koy lifine. So you understand mbir mi noonu la fa xamee noonu la fa xewee amul ne cosmetize things or whatever. But he was there. He came purposely to clarify this thing. And what were the technical issues? The technical issues mooy ne he received information from the ministry ne this dañ am project bi so mu ngi mel ni we have two issues moo xam ne balaa ngay dem for a maternity why not you go for this thing. waaye te nekkul ne mbir moo xam ne dañ ko togg out of the blues rek because boo xoolee how government operate ñun ñëpp xam nañ ko we are all seasoned civil servants ak seasoned politicians la nekk di gis ni in November buñ ñu ko waxee you understand it took time ba ñu mun a def feasibility study bi so léegi def nañ feasibility study they will come up with a plan te maa ngi laa yegal ne if this thing is out they will build a maternity ward whereas dañoo am 5 cubicles of deliveries because this is what we told them we want. How much do you have now? 2? Right now, only have two deliveries, 2 delivery beds. Only and they were aware of the project in November, but they could not revoke until they knew these people. I'll tell you, the lady behind this project, there's a lady who actually went to various offices to inform them of this inauguration. Mr. Jack, léegi dama ko bàyyi moom mu tontu la li ko la. Exactly. Loolu bàyyi ko mu response rek. dafay rafet trop sax. Dafay rafet trop. And the other thing is comme ça nu ma ko doon waxee nii. Project bi bu ñëwee dañoo am maternity ward boo xam ne we'll have 5 cubicles or 4 based on the plan boo xam ne it will be developed by the Ministry of Works. Then we will have postnatal ward tamit boo xam ne soo deliver foofu ngay dem tëdd. You understand léegi tamit dañoo am an other ward admission ward boo xam ne boo feebaree fekkee ne góor la dangay am male admission ward nga am female admission ward. Right now we only have 1 admission ward. You understand. Ak tamit we will have another facility mooy lu ñëw ak RC reproductive and child health whereas dangay am public health yi dangay am lab dangay am pharmacy dangay am fu ñoo testé. Guys, even scanning room, they are going to put it there and they'll make sure you in the facilities for no. So, man as a representative of the people, man mo xamne nit ñi ñoma tanna man ñew nekkal len ci pencum rew mi. I would rather go with that than go with a segment. Whatever lu nekk ci biir sen digante ak ministry of health whether wax nel len ko lu tag rivo wuñ ko depuis kala man am no interested in those things. What I'm interested in pour ma am l'hôpital boo xam ne is a standard one, but not with segmentations. No, you're interested in your political capital. Yeah, whatever. That is your opinion. No, it's not my opinion. And I fully respect that. But honest to God, last time, maa ngi nekkoon in the Parliamentary Select Committee on Health, where Ousmane Sylla moo nekkoon chair bi, and then by then, in fact, l'hôpital bi was not as it is right now. So now I happen to become the chair. And I have been talking about it. The records are there. So fekkoon ne dama am suma mun fekkee tabax naa ko du tey sax. Okay. Right. Ma ñëw si Mr. Bojang. Hadi mun nga ñu koolaaleel Bakary Ba moom tamit mu dugga. Mr. Bojang, so Honorable Amadou Camara am na kàddu yu mu yëkkati si li nga xam ne moo jot a xew ci issue bi xew foofu ci Jammeh lan mooy doon sa réaction wala nooy jàngatee kàddu yi. waaw jërëjëf Honorable Gambia bi de ñun yëpp bugg nañ ko toog waxtaan dëkk bi is a plus that we have to give to President Barrow and all the people, Gambians generally. The truth is this is a mistake bu nga xam ne da ngeen ko am the government yourself da ngeen daanu te mu lu yóbbu dëkk mooy fu daanu nga nangu ne daanu nga fu ngeen daanu force mooy yow dañ la wax ne according to yow da nga emphasize respect trop fii moo tax mu laajte la yow respect kan nga moo la gën a ite because am nañu report ne
yow da nga ko confirm on 2 occasions man am naa ko tey tamit I have had the other side of the story ñu ne ñaari delivery birds ñoo nekk foofu noonu and there were situations nga xam ne chairman jigéen ñi ñu ëpp ñaar dañ dee ñëw ñeneen ñi si suuf lañ dee jóg doom it makes sense because boo amee chairman bu nga xam ne it has more than 200 women and they are all getting pregnant from one point to another there is high probability that more than 2 will meet at one point. That is what everybody could nekk di déglu xam. And there are evidences. These people even have pictures for your information. This is a public record thing, so moitu lingaiwa because some of us are opportune to see some of these things. So it's real. 2, the entire chairman, and it's not only chairman. In fact, according to what we understood, is you have around 33 villages in that constituency. And you have ordered 4 villages in, is it where Upper Flado or whatever, that are coming to that same chairman facility. So there is a tendency that you will have more than 2 people coming to have their delivery there. Now, if that is the case, yo ngane danga am information from the Ministry of Health. For me, I believe, I'm not saying that's what you should do, but I believe if I am a sitting MP, what will give me more political capital, moi, su li ñëwé, irrespective of who is attached, I make sure I give the respect back to the people. It's not the office. You are there because directly people wanted you to represent them at National Assembly. So for you, the respect that they should give you, they have given that already to you. You are just denying them their respect, their human security, their social security, because ñooñu war nañ am loolu noonu to your help. Why yo, dafa melni, whether you call, you don't call, we also have reports of that. That's not our problem. But we have seen from your own explanation that you are more interested in your political capital extra respect. And you don't consider the respect and humanity of these women that are undergoing this problem. That is what we see, and that is why we say, the honest truth is, this is a Gambia where all of us make mistakes. All of us at our workplace, when we have issues, we accept that this was a failure, we will learn and move. So that is one observation. Again, if the Ministry of Health is talking about anything, you are talking about, what we officially have from the website of African Development Bank, or whatever you want to call it, which was issued on November 6. You said also November 6. Chairman is not part of even the facilities that are supposed to be taken care of. Chairman is not even there. That is what we have on. If you want, we can go online and then all of us can see. So you realize I don't know who is misleading who. But as far as the grant, the borrower or the donor partner is concerned, on their official website, what they have announced, chairman is not even part of that. That facility is not part of it. And this was an entire thing that we investigated, and we realized that this thing was issued on November 6. It says what? Remember, for people to hear. Construction and rehabilitation works at 2 health facilities, 2 Tibet centers, and 3 ECDs in CR and UR. And then the names are here. The first is in where? Fatoto Health Center. You have Kuntau Health Center. You have Julangel Training Institute. You have Tumanna. All right? Tumanna is there. And you have Diabu Ali, that is ECD, as Early Childhood Development. You have Karanta Ba Early Childhood Development, that is ECD. You have Ker Layan. I don't know if that is the right thing. These are the ones that Lion. These are the things that we have. And chairman is no near to this list. If the ministry has another grant that is not yet public, I don't know. But as far as these people are concerned, and in the timings, based on what you're saying, it pretty much looks like you just made this up, or you now intend to get whatever resource that you get. But that one I will not accept that. I don't make up issues. This is, as you said, this is a public show, and then that's a very serious accusation. Okay. Waxal ne li nga am, li nga muna am, li nga research on your own, and this is what you have. You stop there. But so why I said based on that is a very unfair accusation. Available. Yes. I don't know what the ministry has, the additional funding also, I don't know. Good. But Lola, I'm not trying to put it on to you. Again. No, Bobo, please, Bobo. Honestly, with all due respect, Bobo, I will not take that. Okay, no problem. Yes. No. You might have this publicly. You are the one who is there. You can tell us, because I'm not all details. Because there's probably a new project, additional, that is going to go to chairman, you can tell us the start date. Again, we also looked at from our own little investigation that this potential project
is starting somewhere December 25th. December 2025. The people of China will have to wait. Half bread is better than none. Again, they are not asking people of China to take any responsibility. Who told you it is a crime anywhere, logically, religiously, legally, that taking 2 grants or benefiting from 2 grants that are supposed to give demand security to people is a crime? All right. So for me, what we saw is we had a mistake, you the authorities. And it is wrong for you to say people there are not aware. People are aware. We, just like you are opportunity to have that info, you also. Because we know the VDC individual was there, the VDC representative was there. And this director that you're talking about, there are WhatsApp exchanges. He was there, and for that. So what we see is you've politicized this. And this is important. Let me make this Garmi a minute. All that we are doing as politicians is bad. Politics is not bad. To say, oh, it's because of politics. It is because of politics you have a car from our money. You never complain of that. It's because of politics. We deserve that more than you. The people of Ghana deserve. You deserve the car. They deserve good health. They deserve good health. All right. So even if Mamadou is UDP, it's his right. And any development that comes, you see, World Bank, all these multilateral corporations, they deal with political entities, governance. All right, Bojang. So anyone who wants to come to Chairman and wants to deal with a political entity, you as sitting member should participate, but you cannot deny your people, which is wrong. Thank you. You should apologize to Gambians and the people of China. No problem. Because one of you bury accusations, misinformation, and so on. Yeah, you going through the African Development Bank website, you can find anything there. But as far as Lumakam, if you know how these things operate, how projects operate, the initial project was just about worth of $6 million. That's where these issues came up. And it's not about rehabilitation only. There are other components. Li lu ñu wax ni is an additional funding. Additional funding, if you understand. And this is worth up to $20 million. If you want, you can go and do your findings and you will get it. Probably you will not see, no community the website right now, because already, what luñ nekkari def ni moy def assessment bi, then they go back to the bank for no objection, then you mëna ñëw start. You understand? And in fact, when they face an assessment, like, don't follow all the process they follow for the initial project, because there is already contracts awarded, ESIS done from different aspects. So you understand? If they just go back to the bank, you have no objection, then you start liggéey as I am informed. And for the other thing is, bo waxé né ñun ñoo añ suñ nit ñi li ak yu mel nonu. Xanaa da nga gis ne fuñ bind ne fu ma wax ne man maa ne na yéen na ngeen pack seen bagage yi, or did I have that authority pour revoke anything which you know that boo xam ne ñu ngi ko war a def foofu. Gis nga ñii ñoo xam ne dañ nekk nit ñoo xam ne dama leen respect trop. Diaspora, I respect them so much. Loolu moo tax du ma sori si ñoom sax luñ mun di def nag luñ mun di def nag luñ mun di def nag ñoom am nañ sañ-sañ bi pour defee ko noonu te aw ma ci dara waaye as far as suma nit ñi ñu ngi concerned te as far as the majority of people of Nyanija are concerned, we rather better go up with ñu am suñu facility be totally renovated with additional structures than only going with a maternity ward. That is our wish. Until when that happens. Government or will you take the responsibility of those problems that they encounter because of your denial? Let's say somebody pass away during labor. Let's say somebody Bojang, allow him to learn. Mr. Bojang, when you are talking, I don't intervene. Even if I want to intervene, so much you signal like them I buy because I respect whatever that you are saying because it's your opinion. Unless so, if I can ever think about misinformation, I have to interject. But you're also doing misinformation. That's why I want to make it clear. It's misinformation. Because man, all of people are me. You understand? Ñun as authorities in Nyanija, ñun as people of Nyanija, dañ bugga suñu lopitaan bi nekk one out of many in the whole of Gambia or even CRR not loolu lañ bugga so suñu amee opportunity boobu pour am loolu gisuma dara loo xam ne wax or whatever loo xam ne dañ koy sokom to make sure we forgo that because this funding this donor partners funding
they are not like changeable or they are not transferable to any suñu waxee ne lii lañ bëgg a def loolu rek la ñoo def. ok so mu ngi mel ni nga fekk maa ngay tabax suma kër nga ne da ngay tabax foofu nguunu or whatever léegi suñ ñëwee ñu def assessment jëf ne ñii ñu ngi bëgg a fii tabax maternity ward xam nga ne loolu dafay indi leneen those are technical issues doo waaye layman thinking ñun layman thinking or at practical level or at ñaanija level ñun nu ñoo xelaatee mooy ne ñun nañ am lii dañu am lii rek I think ma jox la $10 or $1 léegi looy jël fan naa $10 bi ngay jël. so nekkuñ ne ñu ngi aaj nit ñi o nekkuñ ne kii mu ngi aaj nit ñi that is the decision of the Ministry of Health. Yes, you will laugh when I talk when you made your statement, when you made your accusation or whatever. I don't laugh, I just respect your view or whatever. So su ma waxee even su fekkee ne nanguma yow sax foog naa ne I deserve that respect ne I deserve that utmost respect pour nga respect lu ma la wax because maa ngay wax ni yaa ngi okkati ki yéen a ngay nekk mu mel lu ma nekk yoon nii fee su fekkee ne sax nanguloo ko sax yaa ngi ko jëlee leneen daal so foog naa ne bu ñu toogee fii ñu ngi waxtaan dañu war a joxante cër daal. man loolu laa gis daal okay, sorry honorable. Yes, that's right. Yeah, all right. xam naa damay dem si sama ñaari panélistes yi ba pare balaa may dugal kii Bakary Ba moom mu ngi si line bi boot Bakary mën nga fuloo wala yow tamit waxtaan bi balaa may ñëw si yow Mr Dia déglu nga honorable lu mu wax ba tey because of last time bi ñu fi jógee dañu waxoon ne bu ñëwee lii mooy nekk suñu topic of discussion yow lan nga ca jàngat. jërëjëf Garmi si fu mu daanele naa fa tiba ma jox la $10 wala ma jox la $1 su dee ci benn nit la jógee of course da ngaa jël $10 waaye su jógee ci ñaar jëlal $10 nga jël $1 soo ko boolee loolu njëriñ bu bari la moo doon man bugga naa mu am vision boobu mu am gis-gis boobu li ma bugg a wax mooy déglu naa kàddoom bu baax a baax li mu wax dégg naa ko man mbir mi moo ko déggee waa Diaspora Club engage naa leen déggee ci ñoom tam ñu nettali ewuma ci loolu ñoo xam ne xam naa leen ñetti nit laaj naa leen ñi liggéey ci lopitaan bi damaa ñëw si seen yenn jëfin ñoo xam ne jëf nañ ko waxtaan naa ak ñaari docteur benn nurse pour li ma déggee ci ñoom ma mun a confirm mun a xam comme ci suma gis-gis foog naa ne yi fi politique mu ngi ci mooy Mamadou Thiam bi nga xam ne UDP la loolu am na issue ci mbir mi li tax may tibee ci Diaspora Club bi ñoom nuñ tàmbalee maanaam at bu jot dañ daan ñëw holiday Gambia dajale seen xaalis def seen Mumbai enjoy seen boppa waaye am ku leen tegal ne li ngeen di def nii seen alal la yéen a ko moom ngeen bànneexu ci problème amu ci waaye soo leen defoon dara ci réew mi luy jur njëriñ foog naa ne loolu mooy li gën ñu gis ne waaw lii lu wér la nañ foo mbootaay dajale suñu alal seet nuñ ko defee ci réew mi fii biñ demee ci pediatric unit bi ci lopitaan bu mag bi Banjul ñoom rénové nañ ko isi fa lu toll ci 200 lu toll ci foog naa 2000 bed sheets loo xam ne sax mut na ba doy bañ seedaale yeneen place yi lopitaan bi isi nañ fa ay bagage yoo xam ne pour nokkeekaay lu mel ni oxygène machines fi nga xam ne mooy fu ñoo sangee niiw yi fu ñoo dencee niiw yi di leen sangee def nañ ci lu bari te ba tey ñu ngi koo def di leen jàppale si saabu ak yenn jumtuwaay bagage yu bari yuñ soxla waaye comme ci yooyu yëpp kenn génnut wane ne da ngeen jëflanteeg diw ci parti bi la bokk wala nangam loolu ñu ngi ko doon def ba maternité di pediatric ward bi nga xam ne ñoom rénové nañ ko dañ ñëw wan leen ne foofu standard chartered lañ ko jagleel waxuñ ci coow ñu bàyyi waaye liñ defoon revolve wuñ ko demul fenn ñu isi si coow wala ñu wax ci leneen comme ci gàttal rek yàgg nañ ekkati seen alal di def ci réew mi te taxul tey ñoom liñ def ci pediatric ward bi for example any other donor or partner su ñëwoon pour def fa du gis ne ñii def nañ kon jarul ma def fa déedéet sotti ci ak def ci la ñaar yëpp dañ ko soxla léegi soo ñëwee ci Chairman Ñaani Ja moom wax na ci waxam ne nangu na ne dañ soxla ndimbal nag soo ko soxlee ñaarang ci benn na ci fekk loxol borom ñoo xam ne fii lañ bokk ci réew mi luñ cee def su dee benn maternity ward sax lañ bugg a def fa benn lal dañ war a welcome loolu ngir dafa yokka ci ñoom ndimbal biñ soxla soo amee ñaari lal yi nga xam ne ñii wasin foofu la ñoo use nit ne la kaa ma yokkal la benn doone déedéet am na kuy isi fukka xaaral ñu xaar fukkay man foofu dama ci xaw a am loo xam ne gis-gisin bu utee ngir kuy ut ndimbal lépp luñ la jox rek loo xam ne dina la njëriñ war nga ko mun a jël te bañ a wax ne am na ku wax ne mu maa ñëw jox yow li nga isi nii man duma ko soxla wala duma ko nangu ñoom si seen wax maanaam alkaali bi joxoon na leen place pour ñu samp fa
ñu ko doon xalaat pour def ko waaye ñu ne am nañ from docteur bi tey nga xam ne mooy director of health wax leen ne ñoom liñ gis daal mooy ne lapitaan bi foofu yaatu na te place mu fa wala ñoo dem beneen place yi sampa nañ ko def foofu ci lapitaan bi kon ñoom jóguñ rek demal seen boppa am na ay ndigal yoo xam ne am nañ ko pour ñu war koo mun a def et ñoom luy seen yéene mooy ne suñ sampee place bi def ci ñoom seen doole fu mu toll ñoom mënu ñoo isi ay docteur nurse di leen fay déedéet dañ ko doon hand over to nguur bi kon ñooñu ñëwuñ pour politique maanaam dafa am lu ñoo liggéey ba pare ne nguur bi mu ngi nii yéen jëfandoo leen ko comme ministre bi léegi ñoom ñoo ci war a def yeneen jumtuwaay yuñ soxla waaye ñoom dinañ continuer di support di ñoo support tànka ñoom def nañ fa support ay yeneen béréb def nañ fa support du rek ci wàllu health ak yeneen fànna yoo xam ne ñoom seen loxo mu ngi fa àgga li ma gis si mbir mi mooy ne bu dee réew mi leen jiital moom wax na fii kàddu boo xam ne du moom rek dañ ko wax comme ñëw nañ suma gox yëgaluñ ma wala yëguma lii so yaa ngi cee mun a gis ne ok kilifa la suñ jaarut ci man yenn mbir yi du ma ci bokka wala dinaa leen tànkam lu déedéet xam nga lu ñoom seeku yëpp di joxoñ mooy ne nit ki boo doonee imaam dafa am ñi julli sa gannaaw waaye ok na mënuloo doon imaam kon boo doolee kilifa nga am baat am kàddu comme lim wa nit ñi ñoo ko fal loolu dafa dellu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne sayyidul qawmi xaadimuhum ne a leader of the people is a servant of the people war nga di déglu nit ñi and war nga di fexe nit ñi liñ bugg nga dox ci loolu moo tax Omar ibn al-Khattab loolu la wax mu ne a leader of the people should listen to the people and the people should speak up so yow soo jiitee saa yu nekk rek nga gis ne ok man maa fi nekk nangam lu nekk ci man la war a jaar am na ci yenn côté dafa xaw a nduru rëy te nit ñi di nga leen mun a xar lu bari di nga leen mun a xañ lu bari ngir la nekkul di jaar ci ñoom du moom rek moo tax may wax lu bari la di am fii ci réew mi comme ñoom mi jiite nañ di seet seen diggante ak seen borom ngir ñépp ñoo xam ne yow yaa leen jiite ëllëg yàlla dina la laaj ñi nga jiite naka nga sàmm wante ak ñoom lu garaaw la loo xam ne cër bu rëy moo ci nekk aaxa moo ci nekk ñu bari di ko dee def duñ ci dee bàyyi xel waaye pour wane ne caamen ñaani ja moom si waxam soxla na te nit ku soxla nag li nga am jëlal loo xam ne dina la njëriñ su la nit isilee lu baaxul sañ nga koo sànni ne waa lii moom déedéet waaye doo wax ne kii lim bugg a def ni dafa tuuti man lu bari lay xaar fooguma ne moom war naa decide loolu wala comme ñu am ñu nekk in authority ñoo ko war a decide tey soo demoon si nit ñi nga laaj leen dañoo ne nga jox leen loolu moom without doubt te li fa nekk doyut soo amee lu doy lu ñoo ne dafa am ñu tëdda si suuf loolu doo ko mun a daaxa man tam dinaa ko wax parce que ñi ñëw di fa am seen boppa doo wax ne benn wala ñaari nit ñoom ñooy ñëw su ñuy amee ñu dem ñeneen duñ mun a ñëw déedéet ñun suñu health system fii dafa am challenge place yi yëpp including the private clinics the private hospital seen boppa dañ am problème dañ am challenges any private clinic boo dem ambulance mu ngi taxaw suñ cangee fu ñoo dem Kanifing Banjul kon ñoom seen boppa foofu lañ yaakaar fu nit ñi di daw ñu bari di wax ne soo fa demee rek mbég yi private yi seen boppa foofu lañ yaakaar soo ñun dañ war a recognize luñ am pour ñu dooleel ko gis nga yéen a manqué yi moo tax tey ñu bari ku feebar ci biti ngay xalaat pour dem faju kon loolu wan na la ñun suñu health system bi dafa am challenge kon ñu mel nii ñoom dañu war a ibi bunta ibi palanteer ku am benn lal ici koo xam ne benn tawel la am ici ci waxin lay wax yëpp soo ko dajalee di nga am lu bari développement dafa war a nekk lu gaaw waaye xaar benn at ñaari at bala ñoo sanca mu pare diggante boobu xamuloo nit ñi seen tolluwaay ak seen condition ni moo mel te Farafenni Bansang dafa sori moom ci boppam xam na loolu te ñu bari des na yéen am na complication su ñoo am sax yéen a rifaaral bala ngaa egga léegi lu nekkaa ci xaj all right yes Mr. Kurang ci lii yëpp man lu ma si gis ba tey ñu ngi war a dégg si Bakary to hear the other side from the source waaye the people are sovereign understand nga askan bi moom benn politician on any side of the equation warut a def dara loo xam ne dafay xeñ wala dafay disturbe dafay sonal askan bi moo tax ma ne la de askan bi is sovereign mooy yëpp tey su fekkee ne ñaari groups am nañ different political objectives ci man moom innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ku nekkal looy def ci wàllum dimbal sa community bi yaa ngi koo def ngir yàlla tey fooguma ne man suma politics moom su fekkee ne suma kër nga bugg a sampa
lopitaan sax te bokkuñ parti dama laa ne mbatu nga naa nga bricole yorondee yes because dama feel ne benn politicien xam nga yow nekkut ne man politicien bi maa dee tax nit ñi bugga ma yàlla moo dee tax moo dee def yow sa affaire ci xoli nit ñi pour ñu bugga la tey moo tax yow tam li nga éenee moom la yàlla di xool rather than li nga front I am fronting for PDOIS or I am fronting for UDP, I'm fronting for NPP. So, you know, when I bring this, the people will say it's NPP or UDP that bring it, and then they will like me. No, bro. The qadar is more than that. You don't even know it, but it is there. Whether you know it or not. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Now, in development has a structure, right? As an MP or as a councillor, I'm not sure what exactly, whether they have a direct role in the project that is going in their community. But the area council is there. Dama foog ne area council, déguma area council bi yépp, ci wax bi yépp, tey dama foog ne area council ñoom ñooy di local entity boo xam ne they are responsible for education, health, markets, etc. So gisuma leen ci equation bi, gisuma leen ci coow bi. I know development in Gambia is scattered. doo mun a dem London rek nga ne da ngaa dem ci hospital because yow MP nga wala councilor nga da ngaa jël benn corner in the hospital in London and then you are going to establish something there. No, they will say you mad. It doesn't go like that. There is what is called the National Development Plan. boo xam ne area council bi seen plan bi foofu la dee mit mel ni soo jëlee wall bi bloc bu nekk dafa am palaasam am na bloc yoo xam ne dañ koo chip 3/4 na mu mun faa xëj am na bloc yoo xam ne dañ koo def half yow doo mun a isi sa bloc ci kër bi nga ne nit na buloo koo naatale alaa de mbatu ngaa dundigee no, that's not how you build a house. That's not how you build a country. So dafa war a am coordination. You cannot be a politician, a minister or even a minister has no business, right? It has to be organized. But lu ma gën a disappoint mooy politicians yi su fekkee ne yes still now am nañ coow ñoom seen diggante waaye coow bi garmi warta nekk coow boo xam ne ñoom mënuñoo toog ñu waxtaan bi gis ne askan bi seen best interest maintain nañ ko suñ defutee loolu rek dañoo nekk 6 and 9. Yes. Okay. Thank you very much. Mohamed. Yeah, before Madam Siba ma bàyyi la. waaw jërëjëf dama rafetlu seen kàddu yi bu baax te boo ko xoolee even balaa assessment yi mi ñëw mooy Friday on Thursday dama amoon meeting in Chairman itself a big meeting boo xam ne ñun doon célébrer suñ lady council ak yu mel noonu te wax naa ko si meeting bi nii sax ma ne leen ne ku fi bëgg a def dara you are welcome waaye da nga war a jaar yoon bi waaw nekkul ne da nga war a jaar si man or whatever man am autorité waaye awma autorité pour jóg nit durwaane demal sampa si lopitaan awma autorité pour jóg nit durwaane doo mën a sampa si lopitaan bi so lu ñu wax rek mu ngi mel ni ñu ngi wax rek ñu ne ñun ñoo ko cancel waaye amuma autorité pour cancel dara you understand te the other thing is Mr. Kurang dafa war lu am solo la the ward councillor and the area council they are never put in the picture mu ward councillor because xam nga dafa am loo xam ne dañ ko war a xam nga nit soo ko xeebaate dafa bari si réew mi nag torop sax da ngay gis nit mu ngi toog rek mu ngi occupy position rek mu ngi mel ni yow tamit masha Allah you can even occupy it better waaye as far as man maa ngi foofu jox ma suma cër ward councillor bi yëggut ci dara man loo xam ne maa ngi koo yëngal pour dem suma réew man suma boppam yi du ma ko war a yóbbu de because man moom pour dem uti rek am partnership whatever su ma demee moom mooy coordinateur yëpp suma ward councillor bi waaye lii lu ñoo wax ni yëggut ci dara te lu ñu leen sogestal mooy lu ma waxoon even si meeting ma ne leen ne since ministry mu ne yéen léegi dañoo revoke seen clearance bi man I am open to anything Diaspora club or whatever as far as léegi maa ngi xam ne yéen a nekk si lii nañ ñëw ñu toog ju waxtaan ñu ngi fi am all health center not far from the main health center jaaman si ñoo fa rénové ñu ngi ko oowee Nafoore nañ dem ñu tabax ko maternity ward bi or whatever that you want to build ñu ngi amee another health post in Buduk government presently ñu ngi ko construct you understand
su fekkee ne tamit maternity ward bu ñëw nekk ay tabax foofu doyut mun nañ yóbbu fii bii nii foofu def ko foofu ñu ngi am beneen health post in Jailan Bakataji women are delivering there and that's just a health post probably there are one or only 2 beds you understand mun nañ ko yóbbu foofu ñu tabax ko foofu soo gisee ñu ngi sogees maa ngi sogees lii yëpp pour ne bugguñ ñàkkal yi waaye lu tax ñu ngi insiste ne caameen da ngeen leen war a laajte lu tax ñu ngi insiste ñoom tamit caameen lu tax da ngeen leen war a laajte loolu moom foog naa seen warga la yéen tamit ngeen laajte ko because yéen ak ñu tuumal ne ñun politique yi dañ involve yéen tamit laaj leen ñu tax ñu ngi insiste ne caameen lu tax ñu ngi insiste all right déedéet man dama laajte lu tax yow wax ñu lu tax nga foog ne ñu ne caameen lu tax ma foog la ñu ne caameen because ñu ngi I give them that benefit of the doubt pour ñu ñëw clear loolu because xam lu nekk seen because ñu ngi la push away from your political capital ñu ngi insiste te in fact lii su fekkee ne dëgg ñu ngi wax ne politique nekkul si yow da nga jaar si suuf ba nga am looy am yëpp su fekkee ne daay dañ revoke waaye noonu nga dem si ministre bi oo nga oo ñu lu tax lii am suñ toogee ñu waxtaan bi ñoo juboo waaye nga dem si media bi rek pararara nekk di wax nañ wax loolu lañ am nañ wax non ok but all right no sorry but just my 30 seconds ñëw because Bakary mu ngi si line bi so dinañ ñëwaat foofu noonu yaa su ko defee moom tamit hello Bakary. Hello, assalamu alaikum, brother Jammeh. jërëjëf dañu ñëw quickly rek yow tamit because gis nañ la yow yaa ngi doon bind si sa Facebook page bi Bakary li ngay bind dafa bëri trop ñun duñ mën a read yëpp but anyway dama lay tooñ rek lu jëm yow tamit si lii ba ñaari jë nga dëkk bokk nga si Diaspora association bi not Diaspora club but ñaari jë si boppam honorable mention na ko fi am nañu an association boo xam ne mu ngi tudd ñaari jë Diaspora association yow ban jàngat yow tamit nga nekk di def si situation buy xew ni fooguloo itam ñi nekk ñaani ja wala sax ki nga xam ne mooy dat caam wala juumuñ because bu lu mel noonu tamit war na ñëw yëgal honorable bi wala fu ñu waroon a jaar yu ci mel noonu ndax fooguloo tamit approach was wrong. Jërëjëf brother Jammeh di la nuyu bu baax di la jaajëfal tamit si this opportunity ma profito rek nuyu bu gaaw sa panelist yi ñëpp nekk suma ay brothers brother Sefu Jeng Mr Bojang Dudu Jah mu nekk ki nga xam ne ma ko dee follow si gis-gis bi and everywhere ak suma own uncle Mr Mamadi Kurang di mujjee nag suma nuyu bi suma raka ki ngeen am tey foofu di honorable Amadou Camara mu nekk suma raka nag waaye fan yi nag moom dama am ay lenge pour moom now lu ma bugga déglu naa suma raka gi lu mu wax fi lu bari te bugga naa tamit man leeral si tuuti nekkul dama koo counter waaye dafa baax tamit suñ toogee di wax si plateforme ñu wax yoo xam ne tamit xëy na moom amul information bi yëpp waaye tamit lu mu fi wax mooy for example moom mooy di elected member for Ñaanija right and he is there to represent entire Ñaanija district mboolem ku ko saanil ak ku ko saanil that's one thing pour ñu leeral secondly lopitaani chairman bi soo fa demee wala docteur fa liggéey duñ laajte ndax yow NPP nga ndax UDP nga ndax NRP nga they just check ne Gambian nga da nga need help that's very important pour ñu leeral ko secondly tamit njiit léegi da nga wàcce sa boppa nga nangu nit yi egg sa ko nekkul ne pour disrespect la waaye soo nekkee kilifa moom xale la tey man wax naa ko lii waaye kilifa la si biir Ñaanija am na nu ko nit di tooñee sax mun naa olbati loolu xëy na jàngal kooku noonu affaire si nekkaat benn naaw lu xappul Ñaanija dafa xaw a doy waar tuuti because lu tax ma bugg a wax ne dafa doy waar xam nga si biir waxam fi mu ne authorities are not told ba pare wax na ne even the councillor was not involved ndax honorable xam na ne that lady councillor spoke at the day of the opening of the laying ceremony. She spoke. It's on the media. She was invited. She spoke. That's one. Secondly, you, the Ministry of Health, toge watana diaspora, you definitely engagement yet. You dem bejo helunyo or a clearance. Now, if government got an intervention through their donor partners, they know ñu ngi am contact numbers and the names of those people. Nguur bi waroon naa gëstu ne am na doomi Gambia ñu dajale woon seen xaalis bugg a bale fii nii waaye léegi dinañ ñëw na nañ oo ñooñu ñu toog waxtaan
That never happened. And moom was regional director bi ne he was not even informed dafa dem pour leeral si bési lii bi. You know how the regional director get to go there? Diaspora club bi seen PR bi moo dem si ministry bi yóbbu invitation. The Ministry of Health fekku ko fa mu wax PSM bi, and the PS said we would send the regional director to represent the minister. That's how the regional director la xamee programme bi, because jékki-jékki rek toog ñëw ñu jógee foofu noonu dem si Ministry of Women Affairs waxtaan ak ñoom jógee foofu noonu dem si Henry Gomez mu nekk advisor to the president yégal ko lii jógee foofu dem si FAP Foundation wax ak CEO FAP Foundation. Xam nga loolu ñoom ñu ma la kontel nii yëpp doole mun a wax ne opposition or UDP, right? Now, at the local level, I am not backing Modu here. Muy Modu, muy Sidi, muy Amadou, ñoom ñëpp suma rakk lañ mun naa teg ku nekk si ñoom su juumee ma wax ne juum nga. Gis nga si wax bi bu ma ko déggee dama wax ak Modu ma ne ko kan ak kan nga yëgal parce que tamit nit ku nekk jox ko ci rab. Mu ne ma man on the 21st call naa deputy speaker ma wax ak moom explainal ko problème which is brother Sidi. That was the very day according to moom lu mu wax ak lu mu firndeel la ànda ak suñ village VDC chairman bi again ñu ngi wax authorities yëguñ waaye the village VDC chairman lu ma wax ni gars yi chairman ni ñu ngi koo dégga ñu ngi follow bu dee lu ma wax amut nañ gën a counter ko mu ànda kooku ba si alkaalo bi ñu yëgal alkaalo bi, and that was the place where they call the district chief. ñu jógee foofu noonu lopitaan bi dafa amee lu ñoo oowee a chairman for the health committee kooku tam ñu yëgal ko kooku sax moo yëgal yeneen kilifa yi ak yeneen dëkk yi yu wóor chairman. This has happened waaye fee na tamit man wax naa ko Modou ma ne ko lu tax honorable waxuloo moom xëy na bugguma lii mu nekk waxtaan bu gudda waaye that was an incident that has happened in Nyanija previously, and for now honorable am na fa issue ak Modou. And I said this to Modou ma ne ko li nga inform yëpp I thought the honorable should have been one of the people who informed. Why? Lu ma ñëwaat di wax si kilifa. Honorable knew about this project. Bu dee moom sa yëgaluñ ko si teranga ak teggin. He could have do his findings. Mu toog ak Mamadou mu ne ko yow de yëgaluloo ma waaye man maay MP bi yow nag tam suma rakk nga wala suma mag nga yii nañ waxtaan ñun yëpp wi jubluwaay bi benn la waaye bul dégga nga ne yëgaluñ ma te yow nga nekk njiit bi den ba time jot yow tam nga puti sa liini nga puti sa tànka ne du am. And that's exactly what happened, which is unfortunate for our people. The last card bu ma bugg a daaneel rek mooy ne suma rakka gi mu ngi si néegi député bi ñoom seen revoke letter bi lu ñu binda mooy dañ secure a grant from the ADB. Now grant moom mun na koo leeral fii nii parce que si néegi député yi la nekk mu ngi si second term. If the Gambia government is taking grant on the name of Gambians alone, dañ ko war a table si National Assembly. That do not happen. Dañ ko war a yokk si suñ vraiment réew mi pour at bi. That do not happen. The secondly, there's a lot of options. Nekk project bi nu mu ko waxee ministry bi yëgal nañ ko in November bala ma daneel fii rek su nekkee ministry bi yëgal nañ ko in November. There was a people's tour with the president at Buduk on the 21st of November. Was he aware of this project before then or was it after? Because when amee meeting bi Buduk, none of them 5 speakers including him wax nañ about this project. te foog naa ne suñ amoon project bi mu takku they would have used that opportunity to inform our Nyanija people. maa ngi jégalu I will come back later. all right da nga des ak ñun because boo damay ñëw ci honorable State Brahma yi ñëw ci yéen honorable bu fekkee moom gis dégg nga li nga xam ne Bakary moom wax na ko. waaw dama ci am tontu gàtt rek. Because Muniama, the councillor was the lady councillor was there, but here I am referring to the ward councillor, and they know better who is the ward councillor. He was not there. You understand? And then the other thing, moi xamne mune is fekkee ne grant la dafa ñëw National Assembly pour ñu approve for law. This is not a law, it's a grant, and the framework is already part of the 2025 budget. Whether you understand? So the du ñëw parlement léegi mu ngi mel ni is already captured.
you understand and nekkul ne all grants ñooy ñëw parliament because already su fekkee ne framework bi is already listed mu ngi mel ni already the grant is approved at the level of parliament so you understand so the other thing loo xam ne wax na ko mooy ne man dama am issue with Modou I have no issue with anybody man gis naa ñu ma saaga ñu ma xaste ñu ma wax lu nekk waaye soo gisee ñu ngi wax loolu nekkul ni pour man Amadou Camara aw ma daraja boobu sax man Amadou Camara mi boo gisee ñu ngi wax loolu because maa ngi occupy position of responsibility in ñaari loolu kese la so nit mun na wax lu ko neex ak lu nekk si xelaaram bi I have no problem with that waaye as far as lii mu ngi concern lépp loo xam ne mu ngi fa lëndem o yu mel noonu fekkee ne mu ngi fa ñoom ñoo ko indi te si man dara leen mucc ministry bi wax na the government has spoken te man I on behalf of the people in fact majority of the people of Nyanija is be rather go with the total renovation of the facility with additional structures than go with the maternity ward only. Okay. That is it. All right. So, man, damay laaj question. Okay. Bu fekkee ni tamit da ngeen jàpp ne honorable bi moom am na mistake bu mu def wala tamit dafa war a xool lan moo interest yi ñi nga xam ne ñoo Nyanija waaye tamit fooguloo ki nga xam ne moo nekk project coordinator bi nekk Nyanija wala chairman something Cham moom it wartu xool di interest of Nyanija ba tax moom it mu waroon a engage ñii waxtaan ak ñoom topp leen pour gis ne at the end of the day interest people bi ñoom topp nañ ko ndax da ngeen foog ne blame bi yëpp dafa war a dem one side muy ci xëy na di ngeen jàpp honorable Amadou Camara wala ñeneen foog looy tamit ki nga xam ne mooy dat something I think Modou Cham moom tamit am na si responsibility ak even Diaspora club bi ñoom ci seen bopp. jërëjëf Mr Garmi first Bakary wax na ko fii mu ne moom si boppam advice na Mr Cham ne first one of the mistake or one mistake bu mu def mooy informed the respectable honorable in a probably formally but Mr Garmi, let's look at it from this way. You know, this is not about egos, it's not about position or about hierarchy or class. Of course, there are people responsible. But we are talking about a third world country, a developing economy that needs help prioritized. And we are talking about a people who probably feel they are marginalized, whose people feel they can intervene. Ñu ne yokkute feebar rek a ko bañ lu dul loolu ñëpp a ko bugga. If I have 1 million, I want 3 million. We have to speak the truth. I always say this government has done really well in so many areas. But when it's like somebody telling me, we have a project for Jambanjeli, and I'll tell them, okay, no, we have to ensure that this project doesn't work because it affects somebody's political interests. And this is the picture we are seeing, right? So in as much as Mr. Cham is affiliated with the UDP, what is more important is Mr. Cham was only a coordinator of a project that benefits not only UDP, but even the people that voted for Honorable Camara. We have to be fair to those people. Okay. Now we are seeing a project that they said is going to start in December 2025, right? According to reports. Probably, okay, well, I haven't seen documents confirming that. But I'm going to ask him a question regarding that. Okay. But again, for how long are the people of Nyanija, Chairman, going to wait before they have some of those problems addressed? And like Nico Kiwahe from that ADB website, Nico Bakari Wahe, you can see the picture around the entire situation has a political connotation. And we have to appreciate the fact that politicians will always play the cards, sometimes to get things in their favor. But the Right Honorable said at the beginning of his speech, he wasn't even aware. The youth in some way, don't understand. But now he is here telling us who was aware, who was informed, and who was not informed. That means he was an active player in the game. All right. Okay. He was actively involved. All right, so Mr. Bojang. No, mandama like because you play like no, all right, okay.
waaw xam naa di ngeen yàquwante si kanam loolu moom I see that comment di ngeen yàquwante si kanam léegi non du ngeen yàquwante I know so ma ne gis nga comme Diaspora club bi dañu wax ne ñoom apolitique maanaam nekkuñ association boo xam ne dañu involve si politique sin ñoom ñu xam loolu te du ñàkk ne Diaspora club bi xam nañ dat Modou Thiam ne amoon na intention wala nekkoon na candidate bu UDP fi nga xam ne mooy since ñoom wax nañ ne seen association bi nekkul mbir politique te ñoo xam nañ lu nekk ci politique ñoo xam nañ ne Gambia fii nii sometimes development nit ñi jaral politique dina leen jaral sax ñu bañ development boobu am because of ku nekk da ngay wut political point muy UDP muy NPP muy political parties yëpp ñu wax ko even muy PDOIS so ndax fooguloo tamit association bi waruñoo gën a waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy maybe tey director of health ñu yemale ko ci ñi nga xam ñooy techniciens yi rek pour ñu amal li nga xam ne mooy projet bi raal ñu dugal ci keneen koo xam ne maybe politicien la ba tax tey xëy na ñoom jàpp nañ ñoom lu ñu jàpp ne mooy mbiru politique moo tax mbir mi demoon am na tur yoo xam ne tudd nañ fooguloo ñoom tamit mistake bu ñu meeg mooy lu ñu jël ay politicien dugal ko ci projet bi ko su boo waxee project coordinator xam nga ni kooku tamit nekkul lu ndaw si biir projet boobu te ak nu mu yëgalee gars yi te fii dem ku mu nekkoon yow tamit maybe di nga wax ne ok man maa nekk 10 lu tax man ñu ñëw jaar ma wala ñu yëgalee ma nii fooguloo ñoom tamit am na mistake bu nga xam ne def nañ ko te mistake boobu foog naa bokk na si li indi lii bu fekkee ne jàpp nañ ne because of that moo tax ñu cancel li nga xam ne wala ñu revoke li nga xam mooy approval bi. waaw jërëjëf foog naa Diaspora club bi day ñëw faj bu nga xam ne ñun sa yëgul ne ñu ngi daan faj te baax na trop war maa nekk NPP pour ma mun a njëriñ Gambia war maa mun a nekk UDP pour ma ñaaka am njëriñ Gambia Diaspora ñu ngi faj loolu noonu te xamuñ ko moo tax defuñ benn mistake ñu ne on 2 occasions bu ñu ñëwee to the village after ñooñu ñu discuss ñooñu dem nañ seen own feasibility studies ñu d'accord ne nañ dem Thiamène bu ñu demee Thiamène daluñ si Thiamène noonu de dañu dem laajte alkaali Thiamène moo leen jooy bi Modou mii nii according to Modou lu mu wax ak the PRO of the Diaspora club so boo xoolee nuñ jaaree sax da ngaa gis ne ñii topp nañ orderliness topp nañ normal procedures because ñu ne bu ñu ñëwee kontaante bu waa ñaani ja am because ñëwuñ si politique demuñ NPP demuñ UDP bureau dañ ñëw to the locally instituted authority mooy alkaali bi they worked with the VDC ñu nominate leen Modou Thiam mii nii ne kii de dafa active fii Diaspora leen ñu ne ñooñu xamuñ Modou ne tawoon na taawut they don't know that dañ ñëw si community bi ne ñun de kii is part of the community youth nga xam ne dañu active trop and has a lot of youth following moo tax xam nañ ne dafa sawar te mun na def li because also am na a history of doing these projects because loolu du boo xool si am na yu mu yóbbu foofu noonu even loptaan bu nekk di wax according to ñun lu ñu am dégg la du dégg honorable batterie la yóbbu foofu pour mën a panel bu mu amee issue Modou dañ ko laaj Modou ne lu tax dégg moom man wax naa ko after show bi ne war nga inform honorable because ñun suñ aada bi am na nu mu demee waaye mu ne moom Modou lu tax inform ko because this is not the first why do they respond to some of these things mu ne even batterie bu mu nekk di wax si waxam bi nii ne moom def fexe na pour lampay taal mu ne car batterie la fa yóbbu instead of solar battery his own village mu ne Modou mu ne am na letter bu jógee his own village pour moom Modou because moom tamit am na foundation pour dimbale nit ñi bool his own village so these were some of the reasons why mu gis ne xëy na moom is not politics te muy kii this is not the first time moo tax demuñ why what I want to make clear is it doesn't have to be you have to inform one element out of the entire equation loolu su amut rek then the entire people dañoo suffer that is something li nga xam ne war nañ ko discourage in our politics UDP la du UDP development su ñëwee wax nañ la ko waxuñ la ko da nga war a dem and kii am na lu mu wax lu am solo de te ñu waxoon fii yëpp man kontaan naa teew si programme bi lu tax xam naa su ma baameel sax yàlla dina ma jox reward because ñii ñu ngi doon kóotu fii islam ay yooyu noonu déggulul gis nga mu ne a leader la ñu nekk di wax waawuñ ne boss de leader
moom bu mu daan uti qualité mu ne dama bugga ma taw place bi nii yëpp ngeen puub ngeen saw si man loolu la jël suñu ko waxut Modou rek la why would you want to punish the entire chairman and potentially me because I travel I can have an accident and anybody can have because Modou did not inform you. So let's say you have two types of disrespect here. Disrespect element A, element B. If you weigh them on the scale, his is more grievous. All right. So we will punish him and not punish, Modou Cham. All right. Okay. Because he's the MVP. I'm not confirming that you took batteries there. I said what we heard. Yes, I heard you very well. Yeah. I heard you very well. Nga mbir mu xewé mom ku nekk da ngay wax rek lo dégg ak sa xelaat ak no gisee mbir mi comme ça duma wax rek man soo waxee dara si man lu baax ak lu bon nekkul si man probablement place bu ma amee moo ko waral waaye nañu waxante dëgg gis nga ñaani ja probablement yéen dekku leen ñaani ja gis nga dama fi wax benn woot mooy xeebaate dafa bari trop te dañ ko war a bàyyi xel trop man defuma suma boppa député te mun maa def suma boppa député suma famille kese mënu maa def député ñaani ja yëpp moo ma tànnal jox ma cër billahi wallahi billahi mun naa ko waat ay oustaz yaa ngi fi ñun doon kóot there is nothing loo xam ne Modou oo keneen def ñaani ja dama ko rek gis ñu ngay def yeneen ñun mu yëgal ma ko billahi su fekkee ne dafa am yàlla bu ma génn fii sax you understand so mbir bang foofu gis nga lu tax gars yi ñu ne batterie laa jënd nga bu ma demee foofu dañ ma oo gars yi ñu ne ma in fact di catchment area chairman mooy Adama Thiam moom si boppam def ma oo mu ne xam ne bu dimbale ñu am fii light ma ne ko in fact projet mu ngi ñëw pour defar lopitaan bi yëpp waaye in the meantime dinaa jox kenn benn électricien mu dem jënd batterie ak beneen bol yu mel noonu soo doon mun koo def foofu because fu mu dégg naa fu mu nekk nii lamp yi dañ lakk because of lakk bu passé na ne ñaata la jënd ak ñaata laa ko jox boobu suma diggante ak moom la maa ngay gis ñu ngi ko waaye all those things is not important man damay def pour suma nit ñi you understand and then the other thing is dëgg la lopitaan la moomu ma ko keneen moomu ko ñun ñëpp a ko em you understand waaye am na solo trop su fekkee ne da nga bëgg a def dara na nga jaar si yoon bi waaye tamit soo defee dara even su fekkee ne da nga juum si yoon bi gis nga man su ma juumee dama lay wax ne juum na because nit kese la waaye bul tax ne da nga bëgg a public sympathy because gars yi ñu ne ñii juum ne nii yaa ngi dem si media bi nekk di wax rek lu la neex wax dëgg ne yàlla avant ma yeneen yoo xam ne da nga ko wax fii du ma dee bëgg a defante ak nit si media bi because man nekkuma façon nit boobu boo ma xoolee sax da nga xam ne nekkuma façon bi nit boobu waaye yeneen yi wax dëgg ne yàlla dañu war a bàyyi xel trop lu ñu nekk di wax nañ xam ne buñ dee tamit macha allah dañ ñu xas ba dañ ñu lifin wax dëgg ne yàlla yeneen yi moom rafetul dara wax dëgg ne yàlla mi ngoog Mr Jah ba tey si mbir mi bis woo xam nga tamit ñaari mbir la te foog naa ne xam nga politique Gambia tamit ni muy demee foog naa ne bu fekkee ne dañ bëgg a am na ñoo xam dañ bëgg a blame maybe authorities yi ku ci mel ni di honorable ak tamit sax deputy speaker bi bot foog naa ni tamit war nañoo xoolaat rôle bi nga xam ne dat Modou Thiam play na ko si ndax li mu waroon def yëpp def na ko even though ñu ngi waxi waa ok ñaari ja warul xaar war nañoo xool the interest of the people yooyu yëpp xam nañ ko that's true but ak lu mën a xew tamit foog naa ne am na fu ñu waroon a jaar gisuloo léegi mbir mi tardé na xaw ma lu ko tardeel bot foog la bu ñu jaaroon fu ñu waroon a jaar ndax mbir mi dina demee nii wala li ci jiitu rek di media laa bëgg a wax am solo dañ ko taam as the fourth estate soo gisee ñu bari di dem ci media bi foofu lañ dee dese pour wax ñu mun leen a dégg tey ba nguur bi lu bari daf dee xew dañ ci dee tekkaaral su media bi tegee pressure su lañ dee doog a génn so lu bari suñ bañee nit ñi di use media bi ñoom ñoo war a njëkkalantu ci media bi pour di engage media bi moom tey ñëwam fii nit ñi ñu ngi déglu te xam nga kii lim fi wax tuuma la waa ñëw na mu setal ko na su ñëwutoon toog fii i follow Eyeafrica duñ ko doon dégga pour man media su la ne ñëwal su la ne dafa am lu ma bëgg nga wax mu taalal la maay waxal suñ la tuumalee sax yow da nga war a kontaan pour wax ak media parce que li nga setal ki déggee benn boor loolu la yóbbu de man National Youth Council amoon nañ benn workshop ñu jël ma pour ma joxe lecture on false news false information and usage of social media pour man false information amut
nit ki soo ko joxee xibaar loolu rek la dégga dafa dem ak loolu la gom soo déggee nga ne is false da nga xam dégga tey suñ fi génnee ne ñu ne dafa am benn moto bu tampon benn nag yow fi nga toog nii di nga ko gom surtout ku la ko wax soo amee yaakaar ci moom doo ci am benn werante waaye soo génnoon ñu ne la du nag de béy la de den si ngay dem nga ne false information la lu tax parce que da nga xam dégga so information is power nguur bi ci boppam laa ko tibee de war nañ di engage di citizenry di leen jàngal di leen ñu mun a xam li xew gis nga soo déggee ngunu sax génnal nga wax li am nit ñi suñ déggee foofu rek dinañ balance ñu mën a xam lu xew moo tax ma jox ko dat exemple na tuumal bi yàgg na waaye li mu wax tey dafa make sense te gis nga lu bari wax na ne du ko feeñal so media bi man dama bugga en tant que réew nañ fulal media waxuma media is perfect de waaye ku ñeneen ñi suñ demee ci media rek foofu lañ yaakaar foofu lañ leen mun a déggee te media bi moo dee trigger discussion moo dee mun a trigger sa lu war a am mu am so doole boobu la am mbiri Momodou Cham pour man xam nga suma biir wax naa ko ma ne lim nekk UDP pour man loolu mooy si problème bi tey moom as MP su nekkoon ne moom UDP parti la nekk fi ñu toll nii duñ fa doon toll engagement bi dina doon smooth lu bari dina ko support even suñ ko yëgalu dina jóg mu takkandigam bokka ci ngir lan li ñëw turu pateem la waaye moom tamit bokkoon NPP dina ko yëgal honorable bi waaw xam nga fi maa waxee mooy that partisanship gis nga politics bés bu yàlla saaka dañoo def politique moo yóbbu réew ñuy wax ne naan politique jeex na politique du jeex partisan politique lañ war di tegee boor moo dee isi xaajalo bi moo dee isi obstacle yu bari because ni ñoo gisee dafa utee et loolu lañ war a teggi ñun lu ñu war a gis mooy nit ñi gis nga man wax naa ko ci waxtaan ma ne tey ñu bari dañ leen tuddee politicien waaye duñ politicien parce que kan mooy politicien mooy koo xam ne nit ñi la dee represent a politician should be a keen listener a politician dafa war a am good communication skills a politician dafa war a nekk koo xam ne war naa xam luwaa xam naka la nguur di doxee gis nga yii soo ko jiitalee doo dox ci partisan politique su ko nit isee sax yow fi nga gisee sa vision dafa sori doo leen toppa ci tànka yooyu lii la suñ politician si war a develop and ñu differentiate between politician ak political figure tam loolu daf ñu mun a dimbale waaye bari na ñu bari tee ñu ngi leen a politicien suñ defee interview sax nga déglu leen daf la dee jaaxal ñii fuñ jàngee politique suñ bindee sax online seen bind ay gaaruwaale ay defante loolu du politique yow da nga jiitu nit ñi toppala da nga leen war di jàngal di leen won yoon di leen not man li ma jotee garmi as a politicien ma ne damaa dem pour binda ko online pour tuutilu loolu du politique defante du politique so lii dañ ci war a bàyyi xel pour man Momodou Cham amul ci solo moom benn nit la biir caamen ñaami foofu kenn la so suñ ko buggee use ba tax ñu yaaxal ñu bari dañ tooñ nit ñi waaye instead nit ñi liñ bugga nga baal ma waaye tamit est-ce que jaaduwul tamit dëgg la Momodou Cham warul tax développement bu mel noonu war a ñàkk am caamen waaye jaaduwul ñu mel ni Momodou Cham wala ñeneen ñu wan leen itam ne kilifa dafa am cër hadis mu ne yonent bi salaam mu ne ku nekk nañ ko treat according to status am waaw président moo nekk ñëpp nañ ko jot cëram teewut dinañ ko wax dëgg waaw moom ni mu doon député nañ ko jot cëram waaye su juumee tam dañ ko won ne ko dafa juum ba jox la exemple rek balaa ngaa jàlla Omar ibnul Khattab dañ demoon xare lu ñu xamee si spoils of war ñu séddaale yëleera peace ku nekk li nga ko jox mutut pour nga war koo mun a ñaw sol si ajjuma jot pour xutba Omar ñëw sol lu mut am ku toog ci majma ci mbooloo mu jóg ne ko Omar ragalal yàlla ñun ñëpp liñ am kenn bosom mutut yow sa bos naka la mutee so kooku fi mu doon xoolee mooy ne Omar dafa jox boppam lu ëppa waaye lim laajte mooy ana ibn Omar doomam bi mu jur mu ne maa ngi ni mu ne ko waxal kii li ma sol fan laa ko jëlee kooku jóg mu ne man suma bos mutut suma papa bosom mutut man maa ko jox suma bos mu boole ko pour mu am lu mut mu mun koo sol ñoo def xutba xam nga lu tax Omar ibnul Khattab yére yi mu daan sol daf daan bona am ay paajis ba su daan def xutba daf dee wéeru ci mbimbar bi pour noba paajis yooyu te moo nekkoon amirul mu'minin waaye merewut kooku xasu ko waaye dafa bëggoon nit ñi xam dëgga pour bu kenn ñibbi nga am bad mind wala nga foog leneen ci nit gis nga tey xam nga ñun lan mooy suñ problème moom tey fi mu toog nii su feebaroon du wax nañ ko yóbbu caamen ñaani en su fa nekkoon mu am jafe-jafe am na parado dafa génn mu dem yoonam deputy speaker noonu ñii liggéey health noonu keneen ak keneen noonu waaye man mi toog suma kër am saret fan laa mën a dem
so man ñooñu laa bëgg ñu consider ne first priority bi ñoom la war a nekk xam nga lu tax man ba tey mënumaa nangu ne suñ education system ak health it's working parce que ñi fi nekk place am xaalis duñ fa dem duñ fa yóbbu seen doom so loolu dafa wane ne ñun suñ système bi ñoom seen boppa they are not satisfied with it ministre yeeg yëpp demal xool seen doomi private school international school why not the government schools ñi ko cee def benn ku ci feebar demul ci government hospital si private la moo dem wala ñu génnee ko dëkk bi why not nga dem Banjul moo laa ne li fa nekk munut ñoo jox wér gu yaram bu soxla thank you Mr Kurang si issue bi nii because of wax ji bari na tamit si kenn xamul léegi kenn moo nangut a jël li nga xam mooy blame bi ni nga ko waxee woon waaye ñaani ja ñoom ñu fa yeewoo wala ñu wër ñaani ja ñoom ñoo nekk di sofa because Chairman Health Center nekkoon ñun ñi nga xam ne dëkkee nañ boor yooyu dañ daan dem takk saret dem di fajoo ji foofu noonu so not Chairman not ñaani ja rek wat Saalum sax dañuy dem fajoo ji foofu kon dafa mel ni ba tey ñoo nekk di sofa kenn nekkul di blame lan nga war a foog ne kon moo war na doon fan lañ war na jaar ba nga gis ne situation bi mënoon nañ koo avoid comme lu ma ko waxee lopitaan bi moom ñëpp a ko moom man sax maa ngi soog a fàttaleku ne 2021 bu ñu doon campagne si boor boobu noonu ñu am suñ benn waay ci entourage bi mu am lu ko attaque ci saa si tey guddi la woon understand ma jël moto yóbbu ko ci lopitaan boobu noonu caameñ fekk fa noosi yàlla def gars yi dimbal ko ba mu am tane ñu xaar ko fa ba mu relax mu stabilise ñu soog a jógee foofu dem Kawur so da nga gis ne lopitaan kenn mënu koo moom ayda Modou Thiam la o honorable Camara la ñoom ñëpp a ci am te am na lu dee missing nag parce que MP bi lu mu xam ak Thiam lu mu xam Bakary Ba lu mu xam su fekkee ne waa constituency bi yëpp xam nañ that kind of information ndi kon kenn du nax kenn understand nga parce que ci lu ma xam mooy ci ñoom ñaan kenn moomut xaalis boobu noonu diaspora bi moo ko moom isn't it te diaspora bi tam kenn du kenn nit a ko moom ñu baree ko moom am na ñoo xam ne sax waxuñ kenn xamut leen ñu ngi ko moom understand nga su fekkee ne information boobu noonu waaj ñaani ja xam nañ ne xaalis bi moom bitim réew la jógee te ñëpp a ko moom ku ñu represent fii sax kuy indi xaalis bi sax ñoom moom ak em ci information is very important. Even if you go to economics, they tell you in order to have a free market, you must have perfect information in order to have a perfect free market. So information more than why lena la nak xam nga dañ wara seet di seet ci society bi di seet problème bi ak solution bi su fekkee ne waxtaan nañ problème bi depuis fajar ba zuhur ba asr ba maghrib mënuñoo jaal waaye nañ bàyyi maghrib bi diggante maghrib bi ak isha bi ñu waxtaan affaire yi solution bi waay mënuñoo wax nekk di xëccoo ci problème bi for how many days without solution problème bu nekk dafa war a am solution so man lu ma foog mooy ñoom ñëpp ñu nekk ci mbir mi dañ war a seet naka la ñoo ubbee ay forum boo xam ne ak waxtaan boo xam ne dinañ ci mun a wax solve problème bi ba ñuy gis ne fu mu nekk nii because lu ma gis mooy ku nekk a ngi bugg a ñii a ngi bugg a woone ne NPP UDP ñoo dee nekk problème ci développement bi UDP waaw NPP ñoo dee nekk problème ci développement bi waaw NRP right GDC ñoo dee nekk ci problème bi APRC doy ñoo no it's not about that it's bigger than that the country dëkk bi dafa gën a rëy loolu dëkk bi dafa gën a ëppa loolu so luñ war a gis si ñoom léegi mooy ñoom ñëpp te Gambia xam nga lii dafa am ci micro level bi problème bi mu am ci macro level bi ñu ngi nii suñ constitution bi ba tey mënuñoo toog waxtaan ko sax right lu mu ngi feeñ ne ñun problème façon problème yi dañ bari constitution boo dem mu ngi fa waaye nañ nit ñi toog ñu waxtaan dafa am lu mu wax ma bëggoon koo laaj ci loolu waaw léegi comme li mu wax ne non pour mu boole ko ci rek ne moom joxoñoon na gaay pour ñu dem ci yeneen el seen tey def ko foofu lu tax gaay di insist fële Chairman waaw lu tax gaay di insist Chairman man li ma koo laaj mooy ne why not Chairman bi nga xam ne dañ leen njëkk a wax ne waaw def leen ñu ñëwaat ne leen déedéet lu tax ñu aaye leen man foog naa loolu lañ war a laaj ok léegi honorable damay lu tax ñu aaye leen foog naa loolu moom leer na lu tax ñu aaye leen as the communication from the Ministry of Health is very clear
nekku ne maa ko communicate au Ministry of Health officiel ñoo xam ne ñoo leen joxoon permis bi ñoom ñoo communiqué ne ñu ngi leen aaye ngir sarta yi waaw kenn si yéen tamit doxul ci suuf muy yow wala Sidi Ndiaye man jéem na muy yow wala Sidi Ndiaye dugg si suuf ne jéem na xanga gars yi ñu ne nit bu la tuutilee xaw ma naka xaw ma fan laay daanalee probable bi nit bu la tuutilee yaa taxaw rek bu ñëwee ba mu tampon la def lay fekk foofu gis nga man dama ut nomba diaspora yi in fact kon naa yesterday la kenn jox ma from one journalist bu jox ma number one of the diaspora PR or whatever demba la ma ko jox you understand jël naa jéego pour jëm ko communiquer sax you understand why let's come to the perspective of this thing ñun as I keep repeating saying amuñ sañ-sañ pour aaye kenn te duñu aaye suñ nit ñi dara duñ ko nekk di defee si media bi duñ ko nekk di waxee ne ñun déedéet xam nga man politicien la su may wax Ministry of Health jël nañ seen résine ñu indi ko man su may wax dama si indi Ministry of Health lu ñu wax ma boole ci lu ma foog ne lii politique la si man loolu moom su ma sañtan la te dinaa ko wax am nga si right waaw you understand soo léegi lu ma bëgg a wax ne mooy nañ xool mbir mi ñii nekkuñ ne dañoo ñëw defar suñ lopitaan bi 100% maternity la ñoo defar if you know maternity word loolu lañ wax loolu la ñoo defar it's very important very very important indeed very important because man I'm a health personnel for your information I'm a health professional you understand maternity lañ wax la ñoo defar léegi ñun si gàttal am nañ loo xam ne ëpp na maternity lu ñu loolu foog naa technicien yi ñoo ko war a you should know nekkuma di ko sampati nangul leen ko you should know that waaye nangul leen ko tamit lu mu Mr. Bojang nekkuma di ko sampa de nekkuma di ko sampa boobu moom lan la su fekkee ne am naa man bi ak sañ-sañ pour sampal yi fekkee ne tey du lii lañ da wax fekkee sampa naa ko bi ak sampa waaye yaa ñu war a wax déedéet dama am some yeneen information waaye xam nga rek so you don't have full information exactly te du ma fi mun a we cannot rely on you just like Dr. Cissé moom mu ne African World Bank la no Dr. Cissé apologize sorry Bojang bul ma so you also have information moo war a nekk sama guest next week waaw bul ma yàqal ci biir Dr. Cissé I have all the information that I need dama am information bu ma soxla yëpp waaye su ma la waxee ne mu ngay ñëw stade bés sangam su ma ko waxee mu ngi mel ni maa ngi wax lu ma neex rek waa Caamen ñaari ña bëgg na ñëw xam you understand they want to know because they are bés bu ma xamee ne concretely dafay stade bés bi wallaay kenn du ma wax ne demal nga yëgal ko sa nit ñi no waaye you know the date already léegi may ko mu jeexal amul ñaari wax am na yeneen ñaari issue amul ñaari wax war a demaat ci xam naa ne moom lii dafay am ok te dañoo defar lopitaan bi insha allahu rabbi te dañ koy defar ci anam boo xam ne comme ça dañ ko nekk di waxee dañoo am fully equipped maternity ward with all the other issues with all the other structures diaspora club dafa nu leen man si ma boppam man soo gisee maa ngi soo déggee maa ngi wax sax bu naa fi wax bés suba du ma wax lu ñaaw si ñoom because aw ma sañ-sañ boobu dëgg la bu ñu doon ñëw yeggaluma defuñ dara waaye aw ma dara suñu diggante ak suma diggante ak ñoom ministre bi moo leen joxoon permit cancel nañ ko léegi maa leen aw nañ ñëw ñu toog waxtaan ñu seet fu ñu ko yóbbu si biir ñaani jaay balaa waa ñaani jaay ñàkk ko loo xam ne dinaa ñëw si yow because boo xoolee Caamen ñaani jaay is at the outskirt of ñaani jaay Buduk is at the center bu ñu ko yóbbee Buduk man my community is very close to Buduk sax ok dinañ ñëw si mbiru solution balaa ñu dem si comment segment bi because soo mi ngi waajee ma delluwaat si Bakary Ba mbiru solution si Bakary laa koy starté ñëw si ñii ma mujjee si honorable hello Bakary yaa ngi Bakary maa ngi leen a dégg. correct léegi waaw dama am lu ma la bëgg a ok all right thank you ma ne ndax mbiru solution léegi la ñuy ñëw ndax problème bi am na ba pare comme ni ñuy wax ndox mi tuuru na léegi ba pare ndax dañu war a rootiwaat wala dañ bëgg fexe pour nan la ñuy ndox mu tuuru ndax dañ ko mën a defaat si tuyau bi léegi lan ngeen foog moo war a nekk solution bi yow ñaani jee nga dëkk bokk nga ci diaspora association bu ñaani ja ba tey yaa ngi nekkaat tamit ci diaspora bi maanaam fi nga nekk noonu lan nga foog moo war a nekk sa solution pour ñu am saafara ba nga gis ne ñaani ja nit ña fa nekk di fa yeewoo dinañ gis seen bopp ci mbir mi moo gën foog naa xiiroo ngaayoo bi léegi lan moo war a doon solution bi. jërëjëf sa laajte boobu neex na ma trop lii man
nu ma ko gisee mooy comme luñ dee wax si olof rek ñaari doomi baay suñ xeexee ba ñu reyante jàmbur mooy ñëw doon na seen jël seen donn ñun yëpp ñaani jaar benn famille lañ Amadou bu toog fii honorable suma raka la moom this Modou in question family am lañ waaye gis nga gar mi leena tamit bugga naa ñu leeral ko balaa ñuy ñëw si solution bi tuuti ngeen meema fi ok no problem lopitaani caamen bi terrain bi rey na rey boo xam ne soo jëlee RVH nga buddi ko teg ko fa dina xëcc Duudu Jaa wax na ko ñu bari fii wax nañ ko benn ñaar moo gën benn right maternity ward dafa am solo trop si lopitaan right ñoom government bi even project bu ñoo wax ni te ña suma honorable brother defut engagement bu mu war a def but capacity bu ñi bugg a def in terms of the maternity ward moo gën a rëy si lal capacity ak recovery area tamit te du doon nekk ñu ñoo sampa project bi rek hand over ko dafa nekk a long term partnership because ñu nekk si diaspora bi dangaa gis ñun yëpp suñu xel Gambia la nekk how can we give back dangaa gis Gambien kuy liggéey si lopitaan gis lali lopitaan wala bagage si lopitaan ñu def ko si ay container di ko send so this initiative with the Diaspora Club, it wasn't just about building the maternity ward, it was also a long-term partnership. Bi nga xam ne lii tey su demee nu warta demee ñun ñëpp ay ñaaka te gis nga leena tamit dafa baax ñu leeral ko ñoom nit ki du indi teranga sa biir kër nga daaxa teranga gi ba pare nga diktal ko kan la moo dem génnee jox sara bi lu nekk si waxtaan la lu nekk si cëriñ la ak si doxaneel la ñoom bu doon ne bëggoon nañ ne loolu des ci biir ñaani ja te ñu amee nomba si Diaspora Club bi amee seen contact si ministry bi am ko they have a WhatsApp group of 22 people for the ministry nekkul ne ñii ay jàmbur lañ ay Gambians lañ dañ leen waroon a inform one about the government project ñu ne leen nañ toog waxtaan because ñoom ñëpp ñu ngi woon December in the Gambia ñu ne leen ñun de dem nañ bi am nañ funding bi waaye yéen a ngi amoon intention bi however how about you suggestal leen community bu koy yeeloo but I would dispute this because Chairman is one of the biggest villages in Ñaanija soo seetee baati Ndar baati Xay baati ñu dem Chairman moo leen dafa mel ni Buduk health center bi ñu ngi koo defar te Buduk health center boobu noonu honorable xam na few years ago there were some issues there we saw the pictures we posted it on social media Dr. Aissatou Touré was the Ministry of Health before moom mu dem mu act so Buduk is having an upgrade now why would we take something li nga xam ne mu ngi nekk caame mënoon naa jëriñ Saalum bi ak i demee noonu ñu yóbbu ko to the water end dafa mel ni kon they are punishing the people of Chairman te du Chairman rek ngay punish yaa ngi punish Sare Alpha yaa ngi punish Konte yaa ngi punish Sitakoto yaa ngi punish Njaaw Jaaxa Wellingara which are like less than 5-10 minutes walk to Chairman so in the development then koo def where the community needs it more where the population is you don't take it and put it where the community don't need it now coming to the solution lu nekk waxtaan xëj na si waaye tamit dafa des si jëfin gi te man foog naa ne and I'm not gonna blame entirely our authorities in Ñaanija or Amadou Mututok because moom xëy na sax I will give him a leeway of how things went but the ministry nuñ revoke letter bi they could have do it better instead of ñu binda letter send ko WhatsApp war nañu ñoo laajte where is the number for the Diaspora Club president or PRO bi ñu oo leen si ministry bi te ñi dem nañ si ministry bi sax invite leen they could have called them back Amadou mu si yëgutoon ñu ne ok kii mooy suñ MP bi ñu indi Amadou ñu indi Sidi buñ ko yëgal ñoom ñëpp ñu toog te ñu waxtaan mu rafet but to be quite honest and I'll be brutally honest to my brother ñoom how things went have even antagonized the Diaspora Club because ñoom yëguñ si doonuñ si luñ bëggoon a def rek mooy dimbale ñu indi ndimbal bi ba pare ñu jël affaire si sotti si suuf delloo leen seen boori lekka bi then loolu dafa difficult pour nga indi a solution but there is never too late to do the right thing and I believe even one point I would make there were efforts made by the Chairman communities and Bopam
they send some people ñu dem gis brother Sidi ñu ñoo waxtaanee ñu demaat si nguur bi toog waxtaanee lii effort has been made but ñoom when there is a solution needed you need to come halfway keneen ki ñoo halfway ngeen daje but ñu ngi xool fu ñu xool ne this is not going to happen in Chairman you go and take your project wherever you want to take it that's not a way forward that's not a way of mediation all right nañ toog waxtaan su nekkee dañoo coow sax for few minutes then okay what's the way forward and it's through dialogue but I believe that dialogue needs to come from the government from the ministry and from the authorities not from the diaspora club because the diaspora club ñoom def nañu ñu war a def all right ok yaa da ngay dis ak ñun ba tey honorable déglu naa ko Buduk musut am health center Buduk lifin moo fa nekkoon reproductive and child health fu ñoo demee noos nii noosekaay every 2 Thursday lañ dem boobu dafa yàqu woon health post ñuy jógee Chairman di dem foofu noonu trek that's what happens okay boobu nekkut health post that is reproductive and child health clinic health post is where you post nurses and so on and so on boobu nag it's just a CHN village health service boo xam ne is in the community boobu clifin la RCH clinic so dañ dee dem foofu every bi-weekly so boobu dafa amoon problème boobu ñun ñoo ko man maa ko renovate astaf mi no say man through my constituency development fund my committee ñoo ko renovate through that so léegi there is a health post being built there right now through the government of the Gambia Buduk foofu waaw right now te boo xoolee soo gisee ma xelaat ne nañ ko yóbbu Buduk this is just my thinking right now government mu ngi construct state of the art hospital in Njaaw te xam nga ne Njaaw is not very far from Chairman léegi boo amee beneen in Buduk whereas dangay am foofu maternity ward na is sizable enough nga am booy ñëw mu nekk Chairman mu ngi mel nii léegi boo amee ñaari yëpp Chairman ñu nekk si biir inside ñaari ja mooy Buduk yelaan bagadaay ji yooyu noonu mu ngi mel nii tamit yaa ngi am fale mais bi ñaari maternity ward or whatever this is just my thinking as far as yaa ngi laajte ay solution nañ ko yóbbu Buduk okay for now it will be best and better suited there sir ok in my own thinking all right solution bi léegi nan lañ fa ndax yéen a ngi initiate waxtaan seen diggante ak diaspora club bi ak government bi wala sax ministry of health pour ñu jéem a xool nan ngeen saafara mbir mi wala da ngeen yéen daal fi ngeen ko jàpp rek projet bi pour mu dem feneen wala mooy loolu as far as I know ministry of health dafa am lu bari loo xam ne ñu ngi ko def si ron just to engage ñi seet naka la ñu mun a saafara leen loolu moo xam naa ko because waxtaan naa ko ministre waxtaan naa ko ak docteur bi docteur Niasse si boppam ñu ngi seet naka la ñu mun a engage ñi pour ñu seet naka la ñu mun a saafara loolu moo xam naa ko obviously so yow te I don't know whether def nañ ko naa defuñ ko foog naa bindal leen leeta sax bindal leen leeta boo xam ne is not for the media or whatever pour ñu oo leen ñu toog ñu waxtaan boobu moo xam naa ko because they told me about it ok so yow ban jéego nga si nekk di dox ndax xam naa moom du ma wax man moom lu ma la wax rek tay depuis lii am dama meroon nag du ma la fenal dama meroon because doo ma mun a wax ne yow nekkuloo di doxal ay politique yaa ngay ñëw in my constituency I'm talking about politically forget about development and whatever I'm talking politically here forget politically waxtaan lañ nekk and please I think you have to be fair to my political affiliation too I think yes okay no problem you understand doo mun a wax ne yow nekkuloo politician you are a charitable foundation as they did before because dama xool luñ def si Gambia fii def leen fii loo xam ne lu rafet la te man leen jaajëfal si loolu waaye da mun a ñëw suma constituency xam nga ne député moom foofu man mi sax génne ma si équation bi waaye xam na ne am neen all the structures lu tax yaa ngi gém taan ak koo xam ne kii is a non politicien waxu ma ne nga ñëw si man mun naan soo ñëwee sax man tamit mun naa wan lii politique la waaye pass through the structures this is my own political thinking gis nga luñ lay wax ne jaar ne déedéet luñ lay wax ne jaar ne luñ lay wax ne jaar ne honorable politique bi honorable the truth is bëgguma ko moom wax dëgg ne yàlla ma na bu no waay honorable ok all right léegi Seku sama ko wax ma dëgg ok all right léegi loolu leer na Seku pour léegi ñu jeexal si kii dem si dama lan
da nga bëgg dama ko gàttal. waaw ok xam naa da nga boole pour ma wax si solution. waaw nga boole waaye du ma MC solution dama ko gàttal nag waaye du ma MC solution. because am na waaw léegi am nga 3 minutes dama bëgg a honorable answer you know for me or for the public right. One moom waxoon na fi they prefer to have a fully fledged mu ne the majority prefer to have a fully renovated a well-equipped facility than doing something, let's say, half-baked. But Honorable just said he took batteries just to ensure that the light is maintained. You know, put new light, but he did not tell them, no, forget about the light, there is going to be a full-fledged renovation coming. No, let's get to that. No, that's your political interest, right? So, and two, he said, Gaiden Governor Buduk probably, because Njau is having a state-of-the-art hospital, yet when he was aware that they are going to renovate now Chairman with so much money, he did not say, no, forget it, we have Njau. Did you advise them? No. Take it to Budu. Right? Because that also is to his political capital. But now I have questions, and I'm really serious about this, because, you know, the reality is, we have to give credit to the government how far they have gone in terms of meeting some of our health needs. You know, health is about access and inclusion. And we have seen over the years, and I have seen this firsthand, through my professional engagements, that the government has tried to decentralize access to healthcare, you know, education and other facilities. But again, nothing is enough for now. We are a developing economy and we need more. But, Honorable, I want to ask you a question. And I just want simple answers. First question is, do you see the involvement of Mr. Cham in the Diaspora Club's project in Chairman as a threat to your political interests? That's one. I just want a yes or no. Two, as someone who has been contacted in November by the Ministry of Health regarding a project, and you trusted that there is going to be this project to rebuild this hospital, will you give up your position as a representative of the people come the next National Assembly election when this project is not completed for the people of Nyanija Chairman? I just want these answers simply. Yeah, thank you. But the first question, I will not answer yes or no. No, I just want to answer yes or no. I'm not. Is he a threat to your political interest? I will not answer yes or no. Yes, I just wish right now. Get them Nyanija. Or maybe you can go for yourself. Maybe you can ask people. I will not, if I, maybe small head, then my one, maybe Jange Jange Bulo. No, but is he a threat to you? Do you feel like he's involved in the project? There is not even a single threat. Then why are you worried? Then why are you worried? Because we have something bigger, as the ministry said. And of course, I see it as he's trying to politicize things there. No, but if that bigger thing... Why? Wallahi, small wallahi. He is not a threat to me. So if that bigger thing comes, if that bigger thing did not materialize, will you give up your position as National Assembly member? No. All right, that's fine. We just have some few minutes to go. $3.1 million Pajero. These people in Nyanija Chairman. Okay, so now, and they will have it, we will have another Mr. Jang, they will have it, inshallah. Okay. I'll be happy to see that. Yeah, inshallah. Mr. Boy. No, I'm not from Nyanija. Well, I'm from Kombosar, I'll see. Okay, that's fine. Hello? So now, Mr. Bojang, just quickly, just quickly, right? Because time before, please, let me apologize. Yeah, but, all right, I want to apologize. Oh, no problem. Naturally, my tone is kind of high, and I laugh a lot, even for serious things. That's a weakness that I want to give a disclaimer. I'm sorry. Sometimes we are laughing at this. That's really serious things, but because it's a borderline conversation, all of us understand that. I think, comme nunko de wahe, solution bi man lima fog moy one. Kurang mention na ko on fi earlier, failure of coordination. Coordination failures are there in our governance system. They learn like this throughout the constituencies. These MPs usually, how we do things here is a party will come back you, the committee of that party will now select you or nominate you, endorse you and support you. And what happens is after that happens, the same committee that help you at what you take as your development committee in most of the places. And anything that comes, they fight it. I know exactly what happened. We are all politicians. That is something that you people should discourage. Because little more they help. And the same committee next time will endorse you
and they will make sure anything lu ñëw si dëkk bi or si constitution jaago si ñooy they will sabotage loolu nekkul si ñaane rek de that is something that we have to do away with. It's very, very bad. Okay. When we come again, fu ma gisee ne failure am na mooy man li ma gëm mooy the structures that are there, we are not utilizing them, especially the local government structures. When you come the Act 2002 said planning, especially at that level, is under the purview of the local government. Now, the ministry, I'm sorry, they are all my bosses because I am also a healthcare personnel in a different area, dental specifically and pharmacy. Now, you realize that they played double standards here. That's the truth. They are our bosses, all of us, but they are the mess. They did the mess. If you have given people clearance and you are aware. Then remove me from it then, since you are giving it to them. No, you play the part. Then why should you get angry since they did not come to you? All right. Yes. So I think the ministry, Bakary Lumwa, is the right thing. The ministry should have engaged these people. Come after we never demonstrate, taking, hearing. They followed all the processes. When you them involve all these people that they have said. They have a WhatsApp group of all these experts and the technical team. If things like this have come, my humble opinion and professional opinion would have been, you engage these people again, so that you people can now come together and say, okay, let's see how we reprioritize this thing. So that is a big mistake from the side of the ministry, and I think they will learn. Thank you, next time. Yeah, unfortunately, time bi mo ñu waja xol te ñu ngi am ñaari segment yoo xam ne bëgg naa ñu laal ko just quickly rek ngeen baal ma ci lu jëm ci rek ci solution lan nga foog moo war a nekk solution pour problème bu am ni war ñu mën a avoid tamit yeneen situation yu mel ni not ñaani jëre waaye mun naa xewaat feneen. waaw pour man diaspora crop dañ leen war a bàyyi liñ bëgg a sampa ñu sampa ko li tax may wax loolu mooy ne foofu xatul xat boo xam ne projet buy ñëw suñ ko fa defee dara du fa xejaat ñun ñëpp ñu ngi fii dinañ ko fekkee projet bi ñoo wax su yàlla defee mu am si jàmm léegi dinañ dem seet ndax amul feneen tam fu nit war a mun a sampa et loolu du fa war a mun a ñàkka kon aaye bi dafa nduru leneen en dañoo gis ne leneen moo ko waral loolu benn la ñaar diaspora bi fii lañ bokka ñun ñëpp nangu nañ liñ fee dugal si remittance lu baax la ci réew mi man dama ko deewa fii ñu bari suñ fee luwaas diaspora bi la seen doomi suñ jàngee diaspora tobaski suñ amee xari tobaski diaspora lu tax ñuy dunda sa diaspora ngir sa salary mënu koo cover mënu koo faj so ñooñu dañ leen war a encourage diaspora club ñu mel ni ñoom bari nañ waaw ñoom suñu amee jafe-jafe yi dañoo discourage ñeneen pour ñu ñëw def fi seen dalasi so pour man di way forward mooy ne nañ ibil bunta ñu yaatal ku mun a def benn ñu bàyyi ko mu ñëw def benn ku am ñaar mu isi ñaar doono si ak yi garant suñ laa jox soxla nañ ko waaye ndimbal na ci fekka loxol borom man loolu laa bëgga ñi juddoo ci réew mi bokka fi di fi def seen alal. Thank you Mr. Bojang just sorry Mr. Kurang just quickly rek ñu dem si last part because so bi jeex na lan mooy solution. Solution bi mooy foog gaay waxtaan ñu d'accord ci dara ñu gis ne ñoom ñëpp luy njëriñ askan bi mooy priority bi right moo gën a am solo parce que individual political interest daf dee am wante ba tey loo xam ne mooy njëriñ ñaani jaay yëpp ñu waxtaan ko. all right thank you mi ngo yegg si nañ léegi ci comment segment bi su ko defee rek yéen ñuy seetaan honorable suñu réew nu muy demee dañu am lu ñuy wax comment segment loo xam ne du nekkul suñu même topic si but comment segment bi rek yow si yow la des bu la neexee nga tontu bu la neexee tamit mën nga see bañ a tontu ci lu jëm rek ci suñ force kii bi xadi mën nañu si screen bi tey nag suñ moniteur bi ngeen baal ñu dafa sant Cissé comme Sabali moom mu ngi wax ne dañu baro war nañ ko jox fotaam moom waxi sax léegi tataam maanaam pour moom si ko nañ léegi tataam ba pare moom mu ngi waxi fotaam peaceful baro peaceful man la ak yu def comment c'est 2 minutes rek la pour nga comment si ndax da nga ànd ak ci li Mamadou Sabali wax ndax nit ñaa ngi waxi tataam am na ñu naan waruñ koo jox tataam pare guñ moom mu waxi fotaam. Comment la comment kay yomb na lu ma ciy wax mooy luñ am currently mooy 1997 constitution bi te constitution bi dafa wax ne as we speak right now there is no time limit so as far as loi jox na ko pour mu contest xanaa mu ne bëgguma contest as far as loi jox na ko pour mu contest
I have no problem with that te su fekkee ne wax naa moom sax dinaa ko wax ne Barrow kaay nga taxaw. all right Sekou Dieng just quickly. Yeah, so comme kii ni ko waxee because affaire yi taxaw president in Gambia loi moo ko guard like we have our Bible that we call, let's say, the Constitution. Understanding we are working on the draft Constitution, pour ñu muna, input term limit and all that. But so long amuñ term limit, I think it will depend on NPP, for example. Kan lañ bugg a taxawal ñoom suñ gisee ne Barrow moo leen ñor for 3-4 terms or even 5-6 terms, that is a decision that would have to come from the party. But if there's a constitution that really bars him from going for, let's say, a 3rd or 4th term, then I'm sure he's going to respect that. But if we do not have any legal provision, it is a matter of choice and a matter of his people choosing to say, okay, we still want you to represent us all. All right. Yeah. Yes, Mr. Bojang. Sorry. Sabal is not somebody that worth my time for comments. Okay. So ma jaar. Yeah. All right. Bëgg noonu laa ko bëggee de mu gaaw rek Mr. Durja. Well, man, dena suma gis-gis, His Excellency President Adama Barrow, gisuma ne dina dem beyond that term. Ci waxam ak man interaction yoo xam ne fekkee naa ko waxoon na fi 10 years de. no fekkee naa ko ma am ak moom ay waxtaan seriously speaking laay wax dina su jéegeeloo rek am na li ko influence gis nga ñi nekk ci biir di wax ñu bari xooluñ système bi luy dox ñoom seen boppa lañ gis ne man ci biir kii su fi nekkee dina fa yàgga foofu la ñu xoolee waaye man I am somebody koo xam ne ñu ma dee follow ci media am not the advocate of term limit dama ci dem reference yu bari at the time waaye the trend of politics surtout world politics dafa change bi nga xam ne waxuma ne parti du fa yàgga waaye di same nit nga bugg a yàgga ci place daf de mën a jur lu bari foog naa ne loolu dañ ci war a jàngee ñu advocate for term limit man rek comme soo ma bàyyee du ma advocate for term limit waaye as a politician the dynamics of politics su flowee da nga war a toppa loolu and lim mun a jur ak njëriñ bi moo ici dafa bari waaye nañ jàngee li xew within Africa yeneen neighboring countries yi du luñ éene pour mu ñëw Gambia waaye yu mel nii moo ko dee mun a puus waaw Kurang. waaw I mean self perpetuation moom xam nga problème bi mooy du dee mujjee ba ci lu baax Sabally moom moom lu ko neex moom la moo mun a wax waaye fii dégg nañ fi lu bari musoon nañ fi dégg billion years waaye wayam kuruna wayam kurula wallahu gayrul maakirina ñoom dañoo wax lu leen neex waaye loolu du waxi yàlla. ok all right ñu dem si last one bi lu jëm nag ci diaspora remittances maanaam koppar gi nga xam ne ñoom dugal nañ ko ci réew mi ci 2024 dem na ba si juróom-ñaari téeméeri million ak juróom-ñaar fukk ak juróom yu tombal juróom-benn million ci kopparu dollar mu nekk 31.5% ci GDP ñuy wax loolu honorable comme diaspora bi li nga xam ne dugal nañ ko ci 2024 doon na lu am solo léegi lii doon correction boo xam ne woot just da nga ciy comment rek ndax fooguloo tamit diaspora war nañ leen di gën a mën a consider ba tax sax lu jëm ci wàllu diaspora 14 ñu war koo jéem a xool pour ñoom it ñu mën a bokk not participating rek economically but politically. I agree with that 100%. boobu moom nangu naa ko te for naa ne am an advocate for that diaspora dañu war a bokk si lépp loo xam ne ñu ngi ko decide fii man that is my opinion. wan leen jox seen franchise ñu mun a vote and in fact mun leen am diaspora representative at the National Assembly because for naa that is a way forward si loolu la ñu war a jublu man si suma gis daal not actually luñ nekk di contribute ak yu mel noonu because they are Gambians like me and any other person for naa war neen am opportunity pour vote and also to be voted. Thank you bàyyi ma dem si Bakary moom ñëw mujjee si yéen hello Bakary.
Yeah, hello, brother Garme. Good. Léegi ñu ñëw ci diaspora bi gis nga remittance bi nga xamee ni announce nañ ko toll na ba ci 775.6 million dollars loo xam ne dugal nañ ko 2024. Diaspora bi ni ñoo participer ci économie réew mi but correction bi léegi mooy ndax jotul na nguur gi ak stakeholders yi ñu gën a consider diaspora bi ba rawatina sax lu jëm ci not ñuy participer rek ci économie but also ci wàllu politique maanaam ñuy vote ñoom tamit. jërëjëf waaye bëggoon naa comment rek si comment section bu Sabally wax noonu. ok about Barrow léegi boole ko lu ma bëgg a wax rek. man maa ngi appeal to my uncle President Barrow directly. moom 3 years lañ ko waxoon. am na 5 years léegi mu ngi jublu si 10 years ñu ne feccakat bu mun a feccat xam na ban time lam day génn ak géew te soo yàggee si géew gi rek leneen fekk la si. That's what I need to say about that. All right. ñëw si diaspora voting bi. I'm a Gambian. I live 25 years or 26 years si UK bi te depuis 2008 man muy wax ni am naa the right pour am a full British passport pour ma génnee suma yëfi Gambien nekk angale full time depuis 2008 waaye ma ne man Gambien laay mun a doon nit ki lu jësit bi yaaga si du bant bi yaaga géej doo doon jësit. I made a conscious decision ne man dama keep my Gambian citizenship based on the fact ne man I am proud of my country. But soo seetee ñun diaspora bi suñ contribution dafa mel ni nguur bi ak si suñ xarit yi ak si suñ yenn family member we are just as a cash point. When help is needed we should be there. Su problème amee dañ ko war a saafara. ñun we are entitled by according to the 1997 constitution to be able to vote. In fact, as we speak right now, there was a study done by the Diaspora Vote, mooy groupe doomi Gambien yoo xam ne dañ nekk si diaspora bi. They made a lot of research. How can we vote? How can we participate? Ban façon ngi xaalis la moo jël ak yu demee noonu. And the reason why Gambians in the diaspora can vote, naa la jox misaal. Gis nga bu CRRC bi ñëwee in the diaspora. Community Gambien yu nekk si diaspora bi ñoo launch ñoo host di CRRC. ñu jógee fa TRRC bi si boppam def ko and the diaspora made extensive research ñu send ko si IEC bi and the office of the president who advise leen soo leen fekkee diaspora bi vote nii la ñoo voté du leen cost that money but there is no political will to do that. In fact emuy fa there is currently a Supreme Court ruling against the IEC and the government pour ñu make sure ne ñun diaspora bi we should be voting. Right. Why is this not happening? It's breaking our constitutional rights. Te war naa mun a am. Okay. Thank you. Nga taxaw am naa dinañ ñëwaat pour yow nga tàggoo because yow tamit mën nañoo wax ne tey si special guest yi nga bokkoon Sékou Jang just quickly lu ma may Bakary du ma ko may yow paneliste nga Bakary ki gan la moo tax so just quickly rek nga comment si. Thank you Garmi. Foog naa ñun ñëpp if we live in this country we would appreciate the fact that if you look around us we would directly feel the impact of our diaspora community on our daily lives. And the numbers have shown that almost 28 million increment in the diaspora's the remittances that have been sent from the diaspora from 2023 to 2024, right? That's a gap. So that means they're doing really well, right? So you cannot tell me, come and help me build this house, but you cannot explain or you cannot have a say in how the beds are arranged or how somebody drinks water in the house. So I feel the diaspora should have a say in our political system, right? They should be part of the decision making. But what should be done is to ensure that we have the right institutions and the proper coordination is done to ensure that their rights are observed without having any other elements of risk or whatever. Thank you. Mr. Bojang. Thank you to the diaspora.
Degala, Lunde contribute is very, very huge. And I would jokingly say on many fronts they are better than the entire government machinery for many reasons. We're talking about 32, 22 moving to 32. And very soon there will be 60% of the GDP. I don't know what government sits until diaspora comes to 60% of the GDP. I don't know what that is. But I want to advise the government or subjects that the numbers show that what diaspora usually sends back is not more than 20% of what they actually could send. And that is because the environment is not fit for attraction of the much needed remittance. The other aspect that we should begin to look at is how sustainable is it? They are able to do this because of the power of currency, the economy out there. How do we make sure when they send this money back, it is something that they can come back and see? Because this money that they are sending most times, as numbers have shown, a little bit goes into savings, construction. But what about when they are retired, 80 years, 70 years, they want to come back? What company do they have in the Gambia? What would they see? How do we make sure this continues? And that is why we, as a government and as a people, we are concerned the sustainability of this. So Ngurbi, why not plan 30 years to come? How do we make sure these people that are sending this money, much money today, when they come back, they can have their businesses running for them? Right. That is what the government should focus on, because that's why absolutely they are doing great. Thank you. But we are not fair to them. All right. And we need to be fair to them. No, the government has opened opportunities for any investor. di santa diaspora bi gërëm leen li nga xam ne moom lañ xayma si ay figo mooy liñ yëg loo xam ne moom lañ mën a taraak waaye man soo ma laajee dama laa ne ëpp na loolu dafa wone njëriñ bi nga xam ne diaspora bi seen taxawaay moom la am ci réew mi ci wàllu ndax war nañoo mën a sànni waaw loolu war a mën a am la waaye under this current IEC leadership man gisuma ko dina jafe torop pour mu war a mun a antu pour mu war a mun a sotti ngir dafa am lu bari lu laaj tam luñ bugg a diaspora bi sànni ci luwaa la war a tënku honorable mu ngi fi ñun suñ luwaa li nga xam ne moom lañ pàcca diaspora bi tam war naa nekk a constituency wala ay constituency en loolu doo topp rek ne waaw déedéet dañ war a jóg dem seet yenn dëkk yi nga xam ne moom lañ identify ne Gambian ci bari ne ñu seet seen tolluwaay ci misaal duñ enu kees wala yóbbu any system of voting si réew boo xam ne exemple 10 Gambians rek a fa nekk loolu resources wise daf laa cost lu bari te du effective li jiitu dañ leen war a def constituency and loi bi daf ko war a capture loolu moo tax comme representation bi ñoo amin parliament mu war a mun a nekk if not suñ leen consider as a constituency even suñ saanee sax duñ mun a am representation loolu xëj na comme ci 5 yu président bi di nominate ñu war see mun a bokka so lii moo tax ma ne under this current IEC leadership xeebu ma ñi fa nekka waaye su ma gis-gis dafa am lu bari lu ñu war a adjust pour loolu war a mun a nekk. Thank you Mr. Kurang. diaspora bi discussion yi am na solo parce que xam nañ ne diaspora always dëkk bu nekk dafa important soo xoolee ñoom China seen diaspora bi transfer of knowledge bi bu dee happen from the west to the Asian countries mostly dafa nekk ay xale yoo xam ne jógee nañ China Singapore Malaysia dem Australia England America jànga fa am tuuti xaalis ñëw si dëkk yooyu noonu development ñu ngi laa woone ne soo followee pattern of Asian development bi diaspora bi moo ko indi ñun suñ diaspora bi si wàllum loolu we still now dañ war a catch up because of the knowledge base parce que xëy na diaspora dafa am ñaari façon am na ñoo xam ne dañoo demal seen boppa am na ñoo xam ne nguur bi moo leen war a yónni yeneen dëkk yi nguur bi dafa yónni ay thousands of people pour ñu dem jëli xam-xam indi ko waaye mu ngi laa woone ne ba tey is a very important component ci wàllum development that we can see right am na yoo xam ne tam foog nga factor si diaspora tam xaalis buñ dee indi xaalis bi bari na in Sénégal seen diaspora bi am na $1 billion 20 years ago understand nga there are so many Senegalese businesses also in abroad Gambian diaspora we need to improve to become more entrepreneurial you understand that will give them independence and improve their capacity parce que diaspora ñun nekkul ne ñoom seen xaalis rek la de suñ investment la suma doom ma fayal ko school
ba mu jeexal suma loolu laa invest ma bàyyi ko mu dem diaspora suma investment bi moo nekk di ñëw ñu nekk si tool bi gerte bi moo am na ñu bari gerte bi moo leen yóbbu ak maalo bi moo leen yóbbu diaspora loo ñu ning right anin kunkol wala samba diaspora so men ka bojee akana na investment o wala kana léegi nag luñ mën a def mooy ñu géem a try gis investment boobu naka lañ koo gën a def mu yaatu déggoo am right ñu mun a dem to the next level thank you so very much mi ngoog balaa may ñëw tàggatoo ak honorable ma tàggatoo ak Bakary Ba Foss Bakary jërëjëf tey lii lañ amoon ci sunu réew ñu jaajëfal la bu baax a baax xam naa ne suñ discussion wala waxtaan yu ñuy am du yem si lii rek because we are partners te incha allah dinañ ko wéy di def ci several occasion incha allah so ma bàyyi la rek nga tàggoo. jërëjëf brother Garmi si opportunity bi di rafetlu rek tam programme bi di thank suma brother si ak suma honorable brother bi gis nga si waxtaan bu mujjee nii I'll give him credit he's very consistent su ñëwee si diaspora comme num dee encouragé fi diaspora bi voting bi I mean follow naa ko su dee wax si National Assembly I listen to what he says and that's one aspect I always agree with him that they advocate that for diaspora bit and I think it's easy for you muna start the vote because gis nga the constitution do not need to be amended for you vote it's the electoral act that needs to be amended the electoral act is not entrenched MPC change on the electoral act waaye dañ need time bi nga xam ne dañ ko need pour change for now waruñ ko mën a laal 6 months before election or something like that Inshallah. so if there is a political will from the executive and the legislature pour ñu move vote from 2026 because lu xew mooy tamit xëy parliamentary election bi you need a constituency vote waaye gis nga the presidential election amul lu ñoo owee a constituency vote because the vote goes towards one candidate. Thank you. So we can start from somewhere. Lu ñu war a start di commencer mooy 2026 presidential election bi Gambians can vote but the National Assembly need to amend some section of the electoral act te suñ ko def léegi lañ ko war a def. Secondly tamit MFDC mooy professeur Jibril Fall ak ñoom Antindey Jobaate ñoom coach Pa Samba Jaw the Gambia diaspora ñoom Jigan Greg Johnson they did extensive research on this and they've given this research to IEC and the President's Office pour won leen le this is where Gambians are am na for naa Duudu Jaa moo ko fi doon wax or Mr. Kurang comme we don't want to take the ballot boxes or make access to voting fi nga xam ne Gambians are not based there so all this research has been done for them nañ jël loolu doomi Gambians ñoo def research boobu noonu present ko xam nga so they should all ñooñu come similar to what happened with the diaspora club dañ waroon a owaat those people and say all right you bring your finding let's sit down and discuss even ñi dem nañ up to the National Assembly they had a committee sitting with the National Assembly. Thank you. So ñun diaspora bi we did our part pour won nguur bi naka la ñoo mun a voter so it's up to the government now and the National Assembly to make it happen and I think if other countries can do it comme lu mel ni Sénégal ak Guinée-Bissau I don't see any reason why we cannot do it as a country for Gambia. Thank you very much. Thank you Bakary honorable kontaan nañ trop pour am la fii nii comme nu ko gars yi di waxee fu boobu lañ tuddee di hot seat nekkul ñëpp ñoo dee bëgg di ñëw Ismaila Cissé moom daw na toog bi fu suuf waaye astafurlah promise na pour ñëw so ñu xaar so ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñu téye la ba guddi gi tamit so ñu bàyyi la rek nga tàggoo. Minister of Information dafay ñëw. loolu dafay ñëw moom mun naa ok jërëjëf nekkal na ma kontaan trop. pour ñëw teewee si waxtaan bi. family discussion la. tax nga rek nekkut ne we are enemies or whatever. dañoo waxtaan rek. mun naa disagree with you or whatever mun nga disagree with me tamit which is your right I have no problem with that. but lu am solo rek mooy ku nekk si ñun fii luñ gis mooy Gambia. man dama represent ñaani jaa te ñaani jaa ñoom a tànnal te ñoom lay taxawal luñ bëgg a nekkul ne section luñ bëgg a kese de not a section only de I have to make it very clear I stand for the people majority of the people of ñaani jaa te lu ñuy wax nii dara weesuut ba léegi mun neen toog ñu seet naka lañ koy mën a saafarale man daal loolu laay am ci pour wax ci te man I am ready to participate in any discussion on anything but we have to deal with this issue. Let me put it to rest. I have no problem with that thing.
si mbiri diaspora bi tamit lu ma ci bëgg a wax rek mooy ne the election bill is before parliament and foog naa ne it's definitely it's a problem for us because foog naa last time dañ ko schedule woon pour consideration waaye unfortunately ñun doon consider is it criminal procedure or criminal offenses bi mënuñ koo jeexal ba ñu shift ko but I think even at the level of parliament foog naa ne léegi war nañ jël jéego ñu seet naka lañ koy mun a considérer da ngay gis all these small issues can be captured there. jaajëf Ngok jërëjëf di fàtte rek di nuyuwaat fàttewuma leen sax muy Mile to Central Prison dañ lay follow show bi ni especially show bi dañ lay follow Eyeafrica but especially sunu réew ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax léeg-léeg nga dajeek ay nit ñoo xam ne dañ am mbokk yu nekk foofu ñu la koy wax yoo xam dañ lay yóbbanti nuyoo ci ñëpp mu from Mamadou Kurang Durija Seeku even Seeku Jang mi ak Bojang so ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm di gërëm tamit ñëpp everybody di gërëm tamit am na ñaari nit yoo xam ne dañ ubbi groupe suñu réew boot ñoom ñaar ñëpp dañ nekk di xëccoo ban groupe moo tax so ba léegi moo tax aatu gumma foofu ñoom ndeysaan ñu ñaari groupe la so boot ñoom ñaar xam naa tamit comme Diaspora club bi soo leen waxtaanee ba juboo ñoom tamit nañ waxtaan ba juboo pour ñu am benn groupe pour ñoom ñëpp tamit ñu mën a am benn suñu réew fans club something like that so mi ngi noonu so di leen nuyu yéen ñëpp di gërëm Khadija si mu nekk control room Salimata Diallo Omar Fati an Manga Bouseri Kanté di leen gërëm bu baax a baax next Wednesday nag du ma leen promise ne dañuy am docteur Ismaila Cissé mosoon naa ko fi def ñëwutoon bon naa leen promise ñaar su ñëwut dinañ am police PRO ñu waxtaanee this operation because startaat nañ ko but not the operation only gis nañ ay armed robbers yuy attaque feneen ak feneen sécurité réew mi tamit jaadu na ñu am police yi ñu mën a waxtaan not every day ñu waxtaanee tamit politique foog naa ne mbiru suñu réew du politique rek every time so incha allah next Wednesday bu ñu amut docteur Ismaila Cissé information minister dinañ am police PRO pour ñu waxtaanee di ongoing opération Clear the Road ndax jógaat nañ te this time dañu wax ne dañ jóg ak doole because ku ñu fekk si yoon bi dañ lay yóbbu court straight duñ nekk foofu sax di negotiate according to them loolu lañ wax kon foog naa ne tey loolu lañ amoon di leen gërëm bu baax di gërëm tamit sama team bi panélistes yi di leen gërëm ñoom ñëpp mbokk yi jërë ngeen jëf ba àllarba bële di ñëw incha allah.